talking about how we have to be very careful when we are trying to combine aggregate functions with non-aggregate results, let's say. Why is that? Aggregate function or result or the non-aggregate result by a list of values. Why is that a problem? Because aggregate function, so far আমরা যেভাবে দেখেছি aggregate function return করে একটা single valued result, right? একটা computation perform করে single valued result. On the other hand, if you want to combine it with a list of values, that list of values would have multiple rows. So multiple rows versus a single value, the dimensions don't match. That's why we have an issue. So ওই ক্ষেত্রে আমাদের অনেক careful থাকতে হয়. Now, in certain cases, there might be scenarios where we absolutely need to combine the aggregate function with a non-aggregate result, all right? In the select clause as well, let's say, right? So in this situation, group by comes in very handy. So group by is used specifically for that purpose when we want to see grouped results. Let's say একটা টেবিলের মধ্যে আমরা কোনো একটা অ্যাট্রিবিউটের ভ্যালুর বেসিসে গ্রুপ করতে যাচ্ছি, আর অ্যাগ্রিগেট ফাংশনটা পুরো টেবিলের উপর একসাথে অ্যাপ্লাই করব না, প্রত্যেকটা গ্রুপে আলাদা আলাদা করে অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছি. This SQL command is there exactly for that. So we can pair aggregate functions with non-aggregate results, let's say, in the sense that we can divide up the entire table into groups of rows and then apply the aggregate functions on those groups individually, right? So far, basically, what we've seen, the application of aggregate functions that falls into this category. Always a single value was returned. So we use them as a scalar aggregate. Now, from this point onwards, we'll take a look at vector aggregates, right? Where we'll have multiple values returned from an SQL query, but we'll be using an aggregate function there, right? Let's just right away take a look at an example, okay? So once again, the PVSC database. So from the PVSC database, we want to count the number of customers with addresses in each state to which we ship, right? So basically count the number of customers with addresses in each state. We want to count the number of customers with addresses in each state. So by state, we want to count it. So with addresses part, you don't need to be confused by this. Basically means that the number of customers in each state. So we want to count the number of customers by state, that is. যে প্রত্যেকটা স্টেটে কতগুলো করে কাস্টমার আছে, ওভারঅল সবকিছু কিন্তু যাচ্ছে না. If we were to do something like this, let's say, without group by, what would it return? In that case, it would return the total number of customers in the customer table. As simple as that. Remember once again that it doesn't matter what you put here. Customer state বসাও নাকি customer ID বসাও নাকি all বসাও, whatever you place it, what it will do is it will count basically how many rows are there in the customer table, how many customers are there, basically, all right? But that's not what we want. We don't want to count the total number of customers. We want to count the number of customers in each state. স্টেট ওয়াইজ কাউন্ট করতে যাচ্ছি, স্টেট ওয়াইজ প্রত্যেকটা স্টেটে কতগুলো করে কাস্টমার আছে. সো তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে? In the customer table, we'd have to create groups based on customer state value, right? And once we do that, for each group, we will apply the count function to count how many customers are there in each state. Let's take a look at the PVSC database. Right. Okay, so this is the customer table basically, yeah? If you were to simply right away apply the count aggregate function without using any group by, first of all, if you combine it with a non-aggregate value, it will give you an error, and if you don't,
If you just apply the aggregate function, it will give you the count of all customers, as simple as that, without a where clause, that is, if you don't use a where clause. Now, we want to know, let's say, how many customers are there in Florida, how many customers are there in total in Texas, how many in NY, how many in New Jersey, and so on, right? So what we will do here is, so we will use group by. And how will that help us? So let's say group by customer state. Just see, sorry, how do we write it? Customer state, right? Group by customer state. Now see what happens. Oh, right. Oh, okay, sorry. I didn't apply the aggregate function. Okay. So count. Okay. So see here what happens. We are counting by state because we've grouped by state, all right? Let's say I want to see also the customer state along with this to make a bit more sense of it. Just to make a bit more sense of the count, like what they're showing, we'll show the customer state as well. See here. Yeah. So for each customer, for each customer state, for each state, how many customers are there, we're getting that count. Yeah. And why is that happening? Basically, what SQL is doing, the moment you use group by, what SQL will do is it will go to this table and look at each customer state value individually. It will create groups for each individual unique value. First row te ashlo she FL deklo. Value is FL. It will look for all those rows where the value is FL and group them together. FL ache ar onno kon row te? FL is present in row number 9, row number 10. What will happen is that a order to change kore row 1, row 9, row 10. এই তিনটা রোকে একসাথে একটা group করা হবে. There will be a group of these 3 rows together. And then next আরেকটা group form করা হবে tx এর value basis. Next value is tx. We'll take a look if there are any other rows with the value tx in customer state. No, there aren't. So a single row এর একটা group হবে. There'll be a group made up of only this single row. Then ny. It will take a look at the rest of the rows and figure out if there are any other rows with the value ny. There are none. So again, a single row and a single group. একটা গ্রুপের মধ্যে এই যে ny থাকবে আলাদা একটা group. So far we have 3 groups. একটা গ্রুপে 3টা row with FL values. আরেকটা গ্রুপে একটা row tx customer state, আরেকটা গ্রুপে একটা row ny. And then nj. New Jersey আছে এরকম row আছে আরো একটা row number 11. So row number 4 and row number 11, these 2 rows will be grouped together. And then once all of the rows are grouped in such a manner, then next what will happen is, because we are looking for the count, so let's say the first group where we have row number 1, row number 9, row number 10 together. The first group where we have these 3 rows together. So when we apply the count function now, it will apply the count function on each of these groups individually, not the entire table as a whole. So প্রথম গ্রুপটার উপর count function apply করবে. It will see in the first group how many customers are there, how many rows are there, right? প্রথম গ্রুপ যেটা প্রথম গ্রুপে ইন্ডিভিজুয়ালি কতগুলো রো আছে, এফএল এর গ্রুপ যেটা এফএল এর গ্রুপে কয়টা রো আছে, 3টা রো আছে, right? And that's why when you try to do count function for the first group, it will return a value of 3. See here for the first customer state, sorry, the first one that we were looking at, FL, that one. For FL, we got a value of 3. So the first group
that we were looking at, that was FL. We got a value of 3 there. The other one, new war, we saw that there was only a single row, 1. TX, we saw that there was only a single row, so a group of a single row, 1. New Jersey, we saw that there were 2 rows. So you see, the count accordingly returns 2. কারণ এই গ্রুপে আলাদাভাবে count apply করা হয়েছে, দেখছে কয়টা রো আছে, 2টা there. Once again, to make the code more readable, you should do it this way. Count, let's say, customer ID, so that it makes sense that we are counting the number of customers in each state, right? We will return the exact same value. Or you could do count customer state as well. That makes more sense. Still return the exactly the same value. একই জিনিসই return করবে. Same thing. Just to make it more readable, let's say this tells us that we're trying to count the number of customers in each state to make the command more readable. Right then, so any questions regarding group by so far? No, ma'am. All right. Okay, let's get going then. Right. So next we want to count the number of customers, once again, in each city this time, all right? We want to count the number of customers once again, sure, but in each city this time. প্রত্যেকটা সিটিতে, all right? So let's just first try and do that. Number of customers in each city, simply এতটুকু যদি আমরা করতে চাই. If we want to count the number of customers in each city, in that case, tell me, what is it that we need to change and how do we need to change it? So let me ask specifically someone. Rafsan Ryan, can you hear me? Rafsan? Rafsan? I'm not sure Rafsan is here with us anyway. Okay, next, let's see. Omais. Omais, are you there? Yes, miss. Okay, so yeah, we've just done the group by clause for counting customers for each state. Now we want to count the total number of customers in each city. Tell me, how do we need to change the command? To help you, I've already put the original command that we used for counting by state here. So if you want to count the total number of customers in each city, how do we change the command? Do you understand the question, Umayas? হ্যালো মিস, এটা Yes, Umayas. নেট প্রবলেম করতেছে, বুঝতেছি। Right. Brilliant timing. Sure. Anyone else? কাস্টমার স্টেটের জায়গায় লাস্টে গ্রুপ বাই এর পর কাস্টমার সিটি হবে। That's right. So আমরা করছিলাম কি, কাস্টমার স্টেট দিয়ে গ্রুপ বাই করছিলাম, ঠিক আছে? সো কি হচ্ছিল, কাস্টমার স্টেট ভ্যালুর বেসিসে, কাস্টমার স্টেটের ভ্যালুর বেসিসে গ্রুপ ক্রিয়েট হচ্ছিল। যেই রো গুলোতে কাস্টমার স্টেটের ভ্যালু সেম, ওগুলোকে আমরা একই গ্রুপে বসাচ্ছিলাম। ধরো 3টা রোতে এফএল আছে, কাস্টমার স্টেটের ভ্যালু একই ভ্যালু, কাস্টমার স্টেটের ভ্যালু হচ্ছে এফএল, এরকম 3টা রো আছে, ওই 3টা রোকে একসাথে করে একটা গ্রুপ করে ফেলছি, ঠিক আছে? সিমিলারলি লেটস সে সিএ আছে, এরকম কয়টা রো ছিল, 2টা রো, ঠিক আছে? 2টা রোতে কাস্টমার স্টেটের ভ্যালু ছিল সিএ, সেম ভ্যালু, কাস্টমার স্টেট ভ্যালু সিএ, ওই দুটাকে একসাথে একটা গ্রুপে বসালাম। এন যে আছে, এরকম 2টা রো ছিল, ঠিক আছে? একসাথে একটা গ্রুপ করলাম, এভাবে করে গ্রুপ করা হবে। এমন কোন রো যদি থাকে, যেমন কি ফর এক্সাম্পল এন ওয়াই, যেটা অন্য কোনো রোতে ছিল না, একটা সিঙ্গেল রোতেই আছে, একটা সিঙ্গেল রোতেই এন ওয়াই ভ্যালু, ও একটা রো এরই গ্রুপ হবে। তারপরে কি হবে, এই যে কাউন্ট ফাংশন যেটা, দিস কাউন্ট ফাংশন উইল বি অ্যাপ্লাইড অন ইচ গ্রুপ ইন্ডিভিজুয়ালি। পুরো টেবিলের উপর কাউন্ট ফাংশন অ্যাপ্লাই হবে না। সো ফার আমরা যেভাবে দেখেছি, দ্যাট ইজ পুরো টেবিলের উপর অ্যাগ্রিগেট ফাংশন অ্যাপ্লাই হয়েছে, সবগুলো রোকে ওভারঅল একসাথে কাউন্ট করবে না। সে কি করবে, প্রত্যেকটা গ্রুপে গিয়ে গিয়ে কাউন্ট ফাংশনটা অ্যাপ্লাই করবে। লেটস সে ফর এক্সাম্পল সে প্রথম গ্রুপে গেল, দেখলো যে কাস্টমার স্টেট ভ্যালু ইজ এফএল, ঠিক আছে? এরকম কয়টা রো আছে,
এই গ্রুপে প্রথম গ্রুপ যেটাতে কাস্টমার স্টেট ভ্যালু এফএল, ওখানে কয়টা রো আছে? 3টা রো আছে। সো এফএল এর জন্য সে একটা কাউন্ট 3 রিটার্ন করবে। সো কি পাচ্ছি আমরা এখানে? বেসিক্যালি কাস্টমার স্টেট এফএল এ কয়টা কাস্টমার আছে, নাম্বার অফ রোজ কাউন্টেড হিয়ার, রাইট? সিম্পলি এটাই তো পাচ্ছি যে এফএল কাস্টমার স্টেট যেটা, ওটার মধ্যে কয়টা কাস্টমার আছে, বিকজ in the FL group there are 3 rows. 3টা রো আছে মানে কি 3টা কাস্টমার আছে, as simple as that, and so on. Now we want to count by customer city. একই জিনিস কাস্টমার সিটি দিয়ে কাউন্ট করতে চাচ্ছি। In each city how many customers are there? So will this command work then? So will ম্যাম আমার একটা কোয়েশ্চেন আছে। yes, বলো। ম্যাম আমরা যে এই সিটি কাউন্ট করছিলাম, তো সিলেক্ট কাস্টমার স্টেট কেন দিলাম, সিলেক্ট কাস্টমার সিটি কেন দেইনি? ওটা কাস্টমার সিটি You জাস্ট tell me. দেখাবে। সো এখানে জাস্ট কাস্টমার সিটি দিলে কাস্টমার সিটি শো করবে, স্টেট দেওয়া আছে, এখন আগেরটাতে স্টেট শো করতেছিল। So you guys tell me, should this work? Customer state যদি এখানে রাখি, কাজ করবে, বাট কাস্টমার স্টেটটা দেখাবে, বাট কাউন্টটা দেখাবে সিটি অনুযায়ী। yes, that's right. But it doesn't really make sense if we do ইয়েস it. ম্যাম, ওটা কাস্টমার সিটি করে দিতে হবে। হ্যাঁ, so আমরা দেখতে চাচ্ছি that number of customers in each city, right? So রেজাল্টেও আমরা দেখতে চাইবো কাস্টমার সিটি। এখানে অ্যাকচুয়ালি কাস্টমার স্টেট না দিয়ে আমরা কাস্টমার সিটি দিব। ওকে, there you go. In each city how many customers are there? ম্যাম একটা কোশ্চেন ছিল, গ্রুপ বাইটা কি অটোমেটিক অর্ডারিং করে দেয়, যে আমি যেটার বেসিসে গ্রুপ বাই করতেছি সেটার বেসিসে অর্ডার করবে অ্যালফাবেটিক্যালি? Not always. In এখানে this যেরকম specific এমনি case, যদি হ্যাঁ কাস্টমার সিটি দেখতাম তাহলে আইডি যে অনুযায়ী ছিল ওই অনুযায়ী আসতো, বাট যখন আমি হ্যাঁ গ্রুপ বাই করছি তখন কাস্টমার হ্যাঁ সিটি অনুযায়ী হ্যাঁ অর্ডারিং হচ্ছে। সো দ্যাটস হাউ ইট ওয়ার্কস ইন MySQL। যেটা আমি বলতে চাচ্ছি যে সবসময় সব ডাটাবেসে একইভাবে কাজ করবে, নট নেসেসারিলি। হ্যাঁ, MySQL এভাবে হ্যান্ডেল করে যে মানে আমি কাস্টমার সিটি বেসিসে গ্রুপ বাই করছি, কাস্টমার সিটি মানে গ্রুপ বাইটা এসকিউএল যখন গ্রুপ বাই অ্যাপ্লাই করবে তখন একটা অ্যালফাবেটিক অর্ডারে অ্যাপ্লাই করবে আর কি। বিষয়টা হচ্ছে কি এরকম, ঠিক আছে? সো অর্ডার বাই along with গ্রুপ বাই একসাথে কম্বাইন করা হলো। বাট কোনো আরেকটা স্পেসিফিক কেসে হতেই পারে যে তোমার গ্রুপ বাইয়ের সাথে অর্ডার বাই অ্যাপ্লাই করতে হবে, তুমি যদি এরকম অর্ডার চাও। এই ক্ষেত্রে হ্যাঁ, একসাথেই করা হচ্ছে, ঠিক আছে? সো সে গ্রুপ বাই অ্যাপ্লাই করছে হচ্ছে কি অর্ডার বাই, গ্রুপ বাই অ্যাকচুয়ালি অর্ডার বাই ইউজ করে অ্যাপ্লাই করছে না, গ্রুপ বাই অ্যাপ্লাই করে পরে অর্ডার বাই দিয়ে হচ্ছে কি অর্ডারটা চেঞ্জ করে নিচ্ছে, ঠিক আছে? রাইট? ইয়েস In ম্যাম। some cases, see here, the thing is we have query optimizers in place, no? So query optimizer কাজ হচ্ছে গিয়ে আমার কোয়েরিটা যদি একটা কমপ্লেক্স কোয়েরি হয় ভেঙে সিম্পল কোয়েরিতে সাজিয়ে হচ্ছে গিয়ে ফাস্টেস্ট যে ওয়ে আছে কোয়েরিটা এক্সিকিউট করা সে এক্সিকিউট করে দিবে। So think about it. If we look at the entire customer table, the order is based on the customer ID value, তাই না? ইয়েস ম্যাম। So let's say আমি যদি প্রত্যেকটা কাস্টমার স্টেটে প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল কাস্টমার স্টেটে কতগুলো কাস্টমার আছে এটা কাউন্ট করতে চাচ্ছি আর গ্রুপ বাই করতে চাচ্ছি, এখন যদি আমি একটা কাস্টমার স্টেটের ভ্যালুর বেসিসে একটা অর্ডার বাই দিয়ে দিই, ঠিক আছে, তাহলে কি জিনিসটা ইজি হয়ে যায় না? See here, if we do just an order by customer state, স্পেস হবে না। right, sorry, yeah, if we do an order by customer state, right away it becomes easy, see, to spot which groups, which rows will be grouped together. কোন রো গুলো একসাথে গ্রুপ করা হবে এটা ইজি হয়ে যায়, দেখা যায় প্রথম দুইটা, দেন একটা গ্রুপ, মানে এই প্রথম দুটা রো মিলিয়ে হচ্ছে কি একটা গ্রুপ হলো, দ্যাটস দ্য ফার্স্ট গ্রুপ। সেকেন্ড গ্রুপ, এই তিনটা রো মিলিয়ে থার্ড গ্রুপ, দেন এই একটা সিঙ্গেল রো এর ফোর্থ গ্রুপ, এটার জন্য ফিফথ গ্রুপ, এন্ড দেন এই দুটা রো মিলিয়ে সিক্সথ গ্রুপ। ইট বিকামস ইজিয়ার, রাইট? So the query optimizer depends on the query optimizer how it executes the command. In this case, what the query optimizer is doing
is it's, let's say, reorganizing the table based on customer state value. And hence, in doing that, grouping the rows together becomes a lot easier. তাই না? নয়তো চিন্তা করো আগে যে কেসটা ছিল উইথাউট অর্ডার বাই, তাহলে তাকে কি করা লাগতো? প্রত্যেকবার একটা সার্চ অপারেশন করা লাগতো, ঠিক আছে? সো এফএল সে পেল প্রথম রোতে, এই এফএল ভ্যালুটা তাকে এখন সার্চ করতে হবে বাকি সবগুলো রোতে, বাকি সবগুলো রোতে সার্চ দিয়ে 9 এ পেল, 10 এ পেল, ঠিক আছে? সো অলরেডি কিন্তু টাইম কমপ্লেক্সিটি বেড়ে গেছে। ইফ দেয়ার আর n rows, worst case scenario, n row সার্চ করতে হবে, ঠিক আছে? এন্ড এই n row সার্চটা করছে কয়বার? দুইবার। এক্সপোনেনশিয়াল হয়ে যেত। সো tx পেলো, আবার n row সার্চ করলো, ny পেলো, আবার n row সার্চ করলো, এভাবে করে প্রত্যেকবার কিন্তু সার্চ বাড়ছে। সো the time actually increases, alright, of execution, যে মানে কত সময় লাগছে এক্সিকিউট করতে। whereas if I do an order by first, ঠিক আছে, ফার্স্টে যদি আমি অর্ডার বাইটা এক্সিকিউট করি তাহলে it becomes easier to create the groups. ফার্স্টে অর্ডার বাইয়ের জন্য একটা তো কমপ্লেক্স টাইম কমপ্লেক্সিটি আছে, বাট ইটস বেটার দেন দি আদার ওয়ান। ওখানে যেরকম আমার বারবার সার্চ করতে হচ্ছে multiple times, but in this case একবার অর্ডার বাই করে নিলে হচ্ছে কি আমার গ্রুপ ক্রিয়েট করাটা it becomes easier. The first two rows with the same customer state value will be grouped together, as simple as that. এই CA ভ্যালু প্রথম রোতে পেলাম, পুরা টেবিল আমার সার্চ করতে হচ্ছে না, I know that it's there in the next row. Next row ভ্যালু ডিফারেন্ট হলে it's a different group, as simple as that. CO ভ্যালু পেলাম, পুরা টেবিল আমাকে সার্চ করতে হচ্ছে না, আমি দেখতে পাচ্ছি পরের রোতে FL ভ্যালু নট CO, that means এই একটা রো এরই গ্রুপ হবে, so it becomes faster. Anyway, but I digress. This is outside of the topic, just because you guys asked to it in a but no, you don't need to worry about that. The query optimizer will handle those things for us, all right? মানে কোন query কিভাবে execute করলে কিভাবে faster হয় না হয় এই জিনিসগুলো query optimizer handle করবে. We have to focus on how to form the logic of writing the SQL command at all right? এটা আমরা আপাতত ফোকাস করব, the basic SQL commands and how to use them. Now, we've seen how to count the number of customers in each city. But then again, if we want to see the cities as well, order based on the state, that is state এর ভিতরে city group চাচ্ছি, ঠিক আছে? How do we do that? List the cities by state. List the cities by state. What does that mean? So first of all, we want to see the total number of customers in each city, fine. But then also customer state, প্রত্যেকটা customer state এর ভিতরে সিটিগুলোকে গ্রুপ করতে চাচ্ছি। List the cities by state. Whenever you see this term by, cities by, list cities by state, count customers by something, and so on. Right away, think if there is any need to apply group by, all right? Here, when we say list cities by state, what does that mean? আমরা cities গুলো দেখতে চাচ্ছি for each group. That is, we want to group the cities based on state value. State value basis এ city গুলোকে group করতে চাচ্ছি। Okay. So what we've done, that is not going to be enough. Just group by customer city and count the number of rows in each city, in each group based on customer city. That's not going to do. We want to group the cities as well based on state value, customer state value. So group by তে actually আমরা দুইটা প্যারামিটার পাস করব, customer state, customer city. So group by, this function or this clause, when you send in a single attribute name, in that case simply ওই attribute basis এ group করা হবে, fine. But when you send multiple attributes, তখন কি হবে? First a customer state value basis এ group করা হবে. First a groups will be created based on customer state value, and then within each of those groups individually customer city basis এ group create করা হবে. Understand that? শুধুমাত্র কাস্টমার স্টেট পাঠাচ্ছি, তাহলে কি হচ্ছে? কাস্টমার স্টেটের ভ্যালু বেসিসে আমরা গ্রুপ করছি। শুধুমাত্র কাস্টমার সিটি পাঠালাম, শুধুমাত্র কাস্টমার স্টেটের ভ্যালু বেসিস, সিটির ভ্যালু বেসিসে গ্রুপ ক্রিয়েট করা হবে। এই দুটো অ্যাট্রিবিউট যখন পাঠালাম, ফার্স্টে গ্রুপ করবে কাস্টমার স্টেটের ভ্যালু বেসিসে। লেটস সে ফর এক্সাম্পল এফএল কয়টা রোতে আছে? 3টা রো। ওই 3টা রোকে একসাথে করে একটা গ্রুপ করলো, ফাইন। ওই একই গ্রুপের মধ্যে সে দেখবে কাস্টমার সিটির গ্রুপ ক্রিয়েট করা যায় কিভাবে, ঠিক আছে? সো let's say for example CA, all right?
So it will first create a group of these two rows. এই দুটো রো কম্বাইন করে একটা গ্রুপ বানাবে। দেন এই গ্রুপের মধ্যে এই একটা গ্রুপের মধ্যে সে আবার গ্রুপ করবে বেসড অন কাস্টমার সিটি ভ্যালু। সো একটা গ্রুপ হবে সান্টা ক্লারা আর একটা গ্রুপ হবে স্যাক্রামেন্টো। Both of these within the bigger group of CA. All right. Any questions? ম্যাম আমি সেম কমান্ডটাই দিচ্ছি, বাট আমার এখানে 11টা রোজ আসতেছে, বাট আপনার 15টা। I don't get it. How many rows are there in your original customer table? 15. Are you sure? Did you select all from the customer table? If you have 15 Yes, rows ma'am. there, then the number of rows, there's no reason the number of rows should reduce. You're just ordering by. এখানে কোনো ওয়েতে row number of rows reduce হওয়ার কথা না. All right. So let's do one thing. If it doesn't get resolved, towards the আচ্ছা আজকে সেশনের পরে তো ঠিক I have another one. Send me a screenshot of your command and your table. All right. All right, ma'am. Okay. Right. So moving back to our topic. So here we want to group by customer state. So group by customer state. And then for each group created based on customer state, we want to once again group by customer city. And then we want to see both the customer state and the city as well as the count. Okay. So there. ফার্স্টে কি হলো, ফার্স্টে কাস্টমার স্টেটের বেসিসে গ্রুপ ক্রিয়েট করা হয়েছিল, ঠিক আছে। এর ভিতরে কাস্টমার সিটির গ্রুপ ক্রিয়েট করা হয়েছে। নাও দ্য কাউন্ট ফাংশন, অন হুইচ গ্রুপ উইল দ্য কাউন্ট ফাংশন বি অ্যাপ্লাইড? কাস্টমার স্টেটের গ্রুপের উপরে কাউন্ট ফাংশন অ্যাপ্লাই করা হবে নাকি কাস্টমার সিটির উপরে কাউন্টের ফাংশনটা অ্যাপ্লাই করা হবে? It will be applied on the smaller group. The count function will be applied on the smaller group, the inner group or the second group. Customer state বেসিসে আমি ফার্স্ট গ্রুপটা ক্রিয়েট করলাম, দেন for each of those groups based on customer state ওটার ভিতরে আরো subgroup create করলাম based on customer city value. The count function will be applied on this one, the second one. Okay, the count function is always applied on the second one in the list of attributes based on which you are applying the group by function. All right, the group by clause. So yeah, count je dekhi amra, this is the count of the number of rows in each group based on customer city value. So this is ultimately what we were looking for, the number of customers in each city. We wanted to see the number of customers in each city, right? This will show us the number of customers in each city because count apply kora hobe second group er upore. However, we also wanted to see the customer cities listed by customer state. Listed by customer state, that is প্রত্যেকটা স্টেট অনুযায়ী আমরা গ্রুপ করে দেখতে চাচ্ছিলাম, প্রত্যেকটা স্টেট অনুযায়ী কাস্টমার সিটি গ্রুপ করতে চাচ্ছিলাম। সো দ্যাটস হাউ ইউ ডু ইট। ফার্স্ট স্টেটের বেসিসে গ্রুপ করা হবে, দেন প্রত্যেকটা গ্রুপের ভিতরে ইন্ডিভিজুয়ালি কাস্টমার সিটি ভ্যালু বেসিসে গ্রুপ করা হবে। দ্যাটস হাউ ইউ ডু ইট। ওকে, এনি কোয়েশ্চেনস? Okay, fine, let's move on then. So this is for the UnityB example. Remember the UnityB schema. Let's take a look at it once again. This was our UnityB schema. So here we want to count the number of students who have the same senior guide. Senior guide, একই senior guide আছে যাদের ওসব স্টুডেন্টদেরকে আমরা কাউন্ট করতে চাচ্ছি, ঠিক আছে? The number of students, the count of students with the same senior guide. First of all, tell me, which table do we need to go to? Student table. Student. That's right, we need to go to the student table. So student table, we know that there are students, all the students are there, all the student instances are present in the student table. Also, more importantly, the senior guide attribute is there in the student table. Fine. So we want to count the number of students with the same senior guide. So আমাদেরকে কি করতে হবে এখন তাহলে? যেই সব রোতে সিনিয়র গাইডের ভ্যালু সেম, ওই রোগুলোর গ্রুপ ক্রিয়েট করতে হবে
and then প্রত্যেকটা গ্রুপে individually count function apply করতে হবে, right? So there you go. That's what we will do. We will group by senior guide and count the number of rows for each group. We've done a bit more than that because of the next part of the command, but if the request was just to count the number of students with the same senior guide, just the number of students with the same senior guide, in that case, this is what we would do. Group by senior guide, then count the number of rows there. Senior guide অনুযায়ী গ্রুপ করে দিলাম, যে রোতে সিনিয়র গাইড ভ্যালু সেম ওই রোগুলোকে একসাথে গ্রুপ করা হবে and then count অ্যাপ্লাই করা হবে প্রত্যেকটা গ্রুপে আলাদা আলাদা করে। প্রথম গ্রুপ যেটা পেলো সিনিয়র গাইড ভ্যালু সেম, ওখানে কয়টা রো আছে, count that, return that value along with the senior guide value. However, we want to do a bit more than that. What is it that we want to do? We also want to list by department. So let's go back to the schema. Notice that there's department code as well. So we want to see the count of the number of students with the same senior guide, but we want that listed by department. Listed by department মানে কি? First আমরা group করব based on depth code value. যে রোতে depth code value same, that is the students who belong to the same department, the students who belong to the same department will be grouped together, right? And then within that group, within each of those groups, once again, the students with the same senior guide value will be grouped together, right? So ultimately, this is the result that we will get. Something like this, okay? Something like this we will get. So depth code triple E, এটার বেসিসে পুরো একটা গ্রুপ ক্রিয়েট করা হবে। All rows where depth code values triple E will be grouped together. সবগুলোকে একসাথে গ্রুপ করা হবে, ঠিক আছে? And then ওই গ্রুপের ভিতরে আমি সাব গ্রুপ ক্রিয়েট করব বেসড অন সিনিয়র গাইড ভ্যালু। আমি দেখলাম ট্রিপল ই গ্রুপ যেটা, দ্যাট ইজ ট্রিপল ই যে রোগুলোতে ডেপথ কোড ভ্যালু ট্রিপল ই, ওই রোগুলোর মধ্যে সিনিয়র গাইড ভ্যালু আছে 5, এমন রো আছে একটাই রো। সো ওই রো এর একটা গ্রুপ ক্রিয়েট করলাম। ওই রো এর একটা গ্রুপ ক্রিয়েট করে আমি ওই গ্রুপের উপরে সিনিয়র গাইড ভ্যালুর বেসিসে যে গ্রুপটা ক্রিয়েট করলাম, গ্রুপ উইথ আ সিঙ্গেল রো, ওই গ্রুপের মধ্যে হচ্ছে গিয়ে কতগুলো স্টুডেন্ট আছে এটা কাউন্ট করতে চাচ্ছি। So for that you can do either count all, count senior guide, count student ID, it doesn't matter. It would return the same thing. The number of rows in this group, the number of rows in the group where senior guide value is 5. So that's count 1. Okay, fine. Next, within the same group there's another row with a different senior guide value 6. So since it's listed as one of the attributes in group by, so এটার a senior guide value basis আরেকটা group create করা হবে। So the second group will contain the row where senior guide value is 6, single row. And since it's a single row, in that group as well the count will return 1, একটাই রো পেয়েছে এই গ্রুপে। And then CSE এর বেসিসে গ্রুপ করা হবে, ডিপার্টমেন্ট কোড ভ্যালু CSE এর বেসিসে গ্রুপ করা হবে। পুরো গ্রুপে আবার আমি দেখব senior guide value basis কিভাবে গ্রুপ করা যায়। So we find that senior guide value 4, that's present in 2 rows, let's say দুইটা রোতে আছে। So ওই দুটা রোকে কম্বাইন করে একটা গ্রুপ করা হবে। senior guide value 4 আছে এমন রো আছে দুটা, let's say. So we will group those 2 rows together, and hence there the count will be 2. And then finally another row with 7, count will return 1. Okay. Is that clear, guys? Yes, ma'am. Right, then in that case tell me, let's say student tableটার ভিতরে যে ডেটাটা আছে, this is how it looks like. This is what it looks like, the dataটা আছে। If this is what it looks like, how would the result change? আমরা যে রেজাল্টটা মাত্র দেখলাম, how would it change? This result, এই যে রেজাল্টটা দেখতে পাচ্ছি, would it stay the same?
যে রেজাল্টটা দেখতে পাচ্ছি এমন would stay exactly the same. Sorry, this one. See here. Think about it. How would it change? First, just think about a table এর উপরে first day কোন ভ্যালুর বেসিসে গ্রুপ বাই করা হবে? Department. That's right, Yeah. department. Okay. So first row তে আমি department value পেলাম triple E. Fine. We'll create a group of triple E since we find that in the first row. Fine. So triple E department code আছে, value আছে, যেই row গুলোকে তে ওই row গুলোকে combine করে we will create groups. The rows which have a depth code value of triple E will group them together. How many rows are here where depth code value is triple E? 2 2 rows. Rows. Row 1 and row 5. এই দুটা রো। সো এই দুটা রো কে কম্বাইন করে আমি একটা গ্রুপ ক্রিয়েট করব, রো 1 আর রো 5 কে কম্বাইন করে। আর উই ডান देयर দো? নো। কি করব? এই গ্রুপের ভিতরে আবার সাব গ্রুপ ক্রিয়েট করব বেসড অন হোয়াট? বেসড অন সিনিয়র গাইড ভ্যালু। সিনিয়র গাইড ভ্যালু আছে 5, এরকম কয়টা রো আছে? একটাই রো। তাহলে देयर উইল বি আ সিঙ্গেল গ্রুপ ফর সিনিয়র গাইড ভ্যালু 5। দেন আরেকটা রো আছে senior guide value 4. So there will be a single group for senior guide value 4. And count function apply করা হবে on the groups created based on senior guide value. So once again, tell me, for the triple E case, let's say, triple E group এর জন্য, triple E depth code group এর জন্য, how will the result change? Just tell me that. সিনিয়র গাইড নিচেরটা 5 এর জায়গায় 4 হবে। Very সরি, উপরেরটা 4 হবে, নিচেরটা 5 Ah, হবে। it doesn't matter. Same. Ultimately, result to same. মানে count to Yes, add ma'am. 1. So that's fine. Okay. Next then. What about the CSE group? দেন সিএসসি গ্রুপ সিএসসি হবে, দেন সিএসসি মাঝখানে আবার গ্রুপ হবে, দুইটা 4 একসাথে হবে আর একটা গ্রাজুয়েট একসাথে হবে। সিএসসি 4 সিএসসি 7 এর জায়গায় লাস্টেরটাই গ্রাজুয়েট হবে। So just tell me a result কি চেঞ্জ হবে? Will 7 this row এরটা change? নো, 7 will change. 7টা eventually. গ্রাজুয়েট হয়ে যাবে। Simple as that. Okay. Change. That's right. Right then. So let's say we want to count the number of students in each department. In each department, we want to count the number of students. How do we do that? Simply, once again, student table এ যাব, because we want to count the number of students. So obviously we need to go to the student table which actually contains all the students there. And we also know there's a foreign key depth code which will tell us which department the student belongs to. So প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টে কতগুলো স্টুডেন্ট আছে এটা কাউন্ট করতে যাচ্ছি very basic group by. Just group by depth code. Just group by depth code. Depth code value basis এ group by করলাম. If you group by depth code, the students who are in the same department will be grouped together. That is JJ রোতে depth code value same, একই depth code value আছে যেই রো গুলোতে, ওই রো গুলোকে একসাথে করে একটা গ্রুপ ক্রিয়েট করা হবে। All the rows with the depth code value CSE will be grouped together. All the rows with the depth code value triple E will be grouped together. And then count function will be applied on the groups individually. So CSE depth code value আছে এই এরকম যে গ্রুপটা আছে, there in that group, in the CSE group, how many rows are there? 3 rows. So count will return 3. Triple E is the value of depth code এরকম কয়টা রো আছে? দুটা রো। So that is triple E গ্রুপে দুটা রো আছে। So there you go. So basically we are getting the number of students in each department, aren't we? So যেই রো গুলোতে depth code value CSE সবগুলো রো কাউন্ট করছি, তার মানে কি the number of students in the CSE department, as simple as that. যেই রো গুলোতে depth code value is triple E, ওই রো গুলোতে কে কাউন্ট করছি। So basically the number of students in the triple E department is 2, as simple as that. তাই না? যতগুলো রো ততগুলোই তো স্টুডেন্ট, because it's a student table. So yeah. And then the same thing for, let's say, counting the number of instructors in each department. If you wanted to count the number of instructors in each department. Yeah.
number of instructors in each department. Same thing once again, but this time we have to go to the faculty table. With the same command, just go to the faculty table. Now then, let's try something from the PUBs database. All right. So let's say we want to count the number of stores in each country. So let's say we change this command, count the number of stores we want to see this. This is what we want to see, the number of stores in each country. For the PUBs database, please open up your PUBs schema and take a look at the schema and tell me how do we write the command for this. Select, sorry. Krishanu Kobir Sporsho, can you hear me? Yes, ma'am. Krishanu, do you want to give this a try? Sorry, ma'am. Do you want to give this a try? Count the number of stores in each country. Sample code to দেয়া আছে already, sample command দেয়া আছে. Based on that, you can try it out. So take a look at the schema and tell us how can we do this? Count the number of stores in each country. We want to count the number of stores in each country. এটার জন্য আমার SQL command কি SQL command লিখতে হবে, ঠিক আছে? Let's start small. Let's just first figure out which table to go to. Tell me, কোন table থেকে আমরা এই ডেটাগুলো নিব? Store. From store T. Right. Or table store. Right, from the store table. So this time, Krishano, you tell me. All right. So আমরা store table এ গেলাম, fine. There, based on which attribute's value should we apply the group by clause or the group by command? I'm asking Krishano. City, City. city or country. City or country. So either will work. You're saying that either will work. City ও দিতে পারি বা country দিতে পারি, both will work. Let's try and write the command, shall we? So let's just get rid of this. Okay. So we want to select, let's say, the what was it? The store table, right? Underscore T. Let's just call it that for now. A TBL store, as it says in the schema. Right then. Next what? You were saying that if we apply the group by on city, it will work. This should work, right? Is that what you were saying, Krishanu? Yes, I think country হবে শুধু, city কেন হবে country না। কেন হবে? Why won't each city work? না, city একটু confused miss. Sure, confused হতে পারে. We are starting out. Let's কয়টা স্টোর থাকতে পারে এটাও তো আসতে পারে। but we have to write the command based on what the query is asking us, no? Yes, miss. কোয়েরিতে তো country দেওয়া আছে। each country queryতে কি চাচ্ছে? প্রত্যেকটা countryতে কতগুলো স্টোর আছে? Yes, miss. If you group by city, what will it do? Tell me. সিটিতে কান্ট্রিতে কয়টা সিটি আছে আর সিটিতে কয়টা স্টোর আছে এটা দেখতে আই থিংক। আমি তো কান্ট্রি কোনো কিছুই এখন ইনক্লুড করিনি। কান্ট্রি কোথা থেকে পাবে? আমি তো কমান্ডে I haven't included anything regarding country at all. Yes, miss. I haven't included anything regarding country at all. So country basis কেন করা হবে? So what this is going to do, Krishanu,
গ্রুপ বাইটা বুঝতে হবে, ঠিক আছে? what this is going to do is যেই রোতে সিটির ভ্যালু একই সিটির ভ্যালু আছে, ওই রোগুলোকে গ্রুপ করা হবে, ওই রোগুলোকে একসাথে গ্রুপ করা হবে, ঠিক আছে? ওই রোগুলোকে একসাথে গ্রুপ করা হবে, এন্ড দেন ফাইনালি রেজাল্টে কি রিটার্ন করা হবে এটা তো আমরা এখনো জানি না, আমরা তো সিলেক্ট ক্লজে কিছু লিখিই নাই। হাউ ডু ইউ নো what the result will be, right? Yes, Okay. miss. সো আমরা সিটি অনুযায়ী যদি গ্রুপ করতে না চাই, কান্ট্রি অনুযায়ী গ্রুপ করলাম, বিকজ দ্য কোয়েরি ইজ আস্কিং ফর দ্য নাম্বার অফ স্টোরস ইন ইচ কান্ট্রি। সো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু কাউন্ট দ্য নাম্বার অফ স্টোরস, আমরা কি চাচ্ছি? প্রত্যেকটা কান্ট্রিতে টোটাল কতগুলো স্টোর আছে এটা দেখতে চাচ্ছি, তাই তো? কোয়েরি তো এটাই বলছে, প্রত্যেকটা কান্ট্রিতে কতগুলো স্টোর আছে। সো আমরা অ্যাকচুয়ালি গ্রুপ বাই কান্ট্রি করব, বিকজ আমরা চাচ্ছি কান্ট্রি ভ্যালু যেই রোগুলোতে সেম, ওগুলোকে একসাথে কম্বাইন করে গ্রুপ করা হয়। তাহলে কি হবে? লেটস সে ফর এক্সাম্পল যেই রোতে কান্ট্রির ভ্যালু হচ্ছে বাংলাদেশ, যেই রো ধরো এরকম 4টা রো আছে যেখানে কান্ট্রির ভ্যালু হচ্ছে কি বাংলাদেশ, সো 4টা রোকে একসাথে একটা গ্রুপ ক্রিয়েট করা হবে। এরপরে যদি ওই গ্রুপে আমি কতগুলো রো আছে এটা কাউন্ট করি, তাহলে আমরা কি পাচ্ছি? সিম্পলি হাউ মেনি স্টোরস আর দেয়ার ইন দ্য কান্ট্রি বাংলাদেশ, and similarly that will be done for every single other group, and we will get the number of stores in each country. Now then, Krishanu, tell me, select clause, so what do we write here in the select clause? Select country. Sure. What else then? Then city, store, and so on. যা ছিল, I think. Select clause to sure না miss. So is that the command? I don't think Jaja Chilo is a good command. No miss. Okay. All right. So yeah, I think একটু কনসেপ্টে হচ্ছে গিয়ে এখনো clear না Krishanu. I mean, I'm not talking about the joke part, but here, country, city, store. All right. We don't want to see this part. In this command, simply প্রত্যেকটা কান্ট্রিতে কতগুলো স্টোর আছে এটা জানতে চাচ্ছি, ঠিক আছে? সো আমরা যে গ্রুপ বাই কান্ট্রি করলাম, এটা পারপাসটা কি? What is the purpose of this? Simply যেই রোতে কান্ট্রি ভ্যালু সেম, ওগুলোকে আমরা একসাথে গ্রুপ করলাম। এটার পারপাসটা কি? এটা কেন করছি? এই যে গ্রুপ যে করছি এটা কেন করছি? সো দ্যাট এই যে যেটা বললাম যে কান্ট্রি ভ্যালু বাংলাদেশ 4টা রোতে আছে, ঠিক আছে? ওই 4টা রো একসাথে করে একটা গ্রুপ করা হলো। এরপরে আমি কি করব? কাউন্ট করব কতগুলো রো আছে ওই গ্রুপে। সো যদি কাউন্ট করতে চাই, তখন সিটি আর স্টোর এটা কি আমাকে কোনো কাউন্ট রিটার্ন করবে? Will No, these miss. things return any count? No. So what do we need to do? Row count করতে হবে। কিভাবে কাউন্ট করব? How do we count? Count function. That's right. We that- use the count function. Count function apply করতে হবে. We're trying to count, right? Yes, miss. And then pass an attribute, any attribute here. It will do the same thing either way. So let's say we do count country. ঠিক আছে? Count country করি বা count city করি বা count customer করি বা count all করি, একই জিনিসই রিটার্ন করবে। Doesn't matter. This is a garbage value. As long as you pass any attribute name or all, it will just simply count. একই কাজই করবে সে। সে কি করবে? সে count করবে how many rows are there in the group. In which group? The group where all the rows have the same country value. 4টা রো পেলাম যেখানে কান্ট্রি ভ্যালু হচ্ছে কি বাংলাদেশ, ওটার একটা গ্রুপ ক্রিয়েট করা হবে। ওখানে কি অ্যাপ্লাই করব? ওখানে কাউন্ট ফাংশন অ্যাপ্লাই করব। কাউন্ট ফাংশন অ্যাপ্লাই করে কি দেখব? কয়টা রো আছে। তো রেজাল্টে কি থাকবে? কান্ট্রি ভ্যালু বাংলাদেশ, কাউন্টের জায়গায় থাকবে 4, let's say. And the next group, let's say, how many rows are there with the country value Australia? Let's say there are 3 rows where country value is Australia. Australia, country value, country attribute এর আন্ডারে ভ্যালু হচ্ছে কি অস্ট্রেলিয়া, এরকম আছে 3টা রো। ওই 3টা রোকে কি করা হবে? Because of group by, because of this group by, একসাথে একটা গ্রুপ ক্রিয়েট করা হবে। There will be a group made up of these 3 rows.
And then what will the count function do? Once again, count the number of rows in that group. কয়টা row পেলো? 3টা row পেলো. For which country? Country Australia. So country value Australia এর জন্য এই count functionটা return করবে 3. Without group by, what would happen is a group byটা যদি না থাকতো, count actually applied হতো entire table উপরে, and we couldn't do something like this. এই জিনিসটা রাখাই যেত না, ঠিক আছে? But যেহেতু আমরা group by incorporate করেছি, because we have incorporated group by, যেটা হবে count function, aggregate functionটা apply করা হবে প্রত্যেকটা গ্রুপে আলাদা আলাদা করে, right? Does that make sense, guys? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. All right. So was it so hard, Krishanu, to pay a bit more attention in the class? No, miss. Okay. All right. From the next time onwards, even if you drift a little bit, let's say, please make sure that you get back to me. All right. Kono ekta part jodi na bujho, if you don't tell me, I won't know. And then you will perform poorly in the exam. And yeah, that'll be the end of it. Erpore to kono kishu korar nei. So for all of you guys, all right, here, not here, jara pore recording shunba, for any of you guys, sure, go ahead and listen to the recording later on, but make sure if there are any parts that where you don't understand what we're talking about or what we're discussing, you need to tell me. You need to understand this, all right? And you need to understand this as we go parallelly with us, with the lectures. Otherwise, it will be very overwhelming for you right before the exam. This is not something that you can master right before the exam, especially when the questions are going to be completely unique. আচ্ছা মিস, এখানে কাউন্ট স্টোর আইডি দিলেও কি একই জিনিস আসতো নাকি ডিফারেন্ট জিনিস That's আসতো? right. Ekই জিনিস, exactly Okay, the so same thing. okay. It doesn't matter what you put here as long as you put an attribute name from one of the attributes of this table. এই টেবিলে যে কোনো একটা attribute-এর নাম দিলে যা আসবে একই জিনিস, always same জিনিস আসবে. It simply counts the number of rows in the group. As simple Okay. as that. Okay. Basically, counter the row dimension calculate করতেছে, That's right. The So number of rows. That's right. So let's say এখানে আমি যদি স্টোর আইডি দেইও, ঠিক আছে, সে দেখবে কয়টা স্টোর আইডি আছে, কয়টা স্টোর আইডি আছে is the same as কয়টা রো আছে, তাই না? যতগুলো রো ততগুলো স্টোর আইডি। এমন তো না যে একই স্টোর আইডি যদি দুটো থাকে তাকে সে একবারই কাউন্ট করবে। No, it will be counted twice because it will just simply see how many store IDs are there. ডিস্টিংক্ট ভ্যালু আর ইউনিক ভ্যালু কাউন্ট করতে চাইলে ওটার জন্য একটা জিনিস আছে, এটা আমরা পরে দেখব। ওটার জন্য আমরা একটা কিওয়ার্ড ইউজ করি, কাউন্ট ডিস্টিংক্ট। দ্যাট উইল ডু সামথিং ডিফারেন্ট বাই দ্য ওয়ে। এটা হচ্ছে কি ডিস্টিংক্ট ভ্যালুস কাউন্ট করবে, সো দ্যাটস আ ডিফারেন্ট থিং, বাট এটার ইউজ আমরা পরে দেখব। বাট ফর নাও লেটস সে আমি স্টোর আইডি দিলাম এখানে। স্টোর আইডি মানে কি, হাউ মেনি স্টোর, এই জায়গায় স্টোর আইডি যদি দিতে, হাউ মেনি স্টোর আইডিস আর দেয়ার, দ্য সেম নাম্বার অ্যাজ দ্য নাম্বার অফ রোজ। লেটস সে we put in country here, how many countries are there in this group, the same as the number of rows, because we're not doing anything distinct. সিম্পলি দেখবে কয়টা কান্ট্রি ভ্যালু আছে, একই হলেও সে তো যতগুলো ভ্যালু আছে ততগুলো কাউন্ট দিবে। How many country values are there? The same as the number of rows in this group. As simple as that. So yeah. Anyway, let's say now we want to do this by state. Count the number of ma'am. stores. Yes. I had one small question. Yes, Shafal. Bolo. The result I get in the query, I get like this generic result table basically. So like you taught this before. Since this is a temporary table, if I want to name it, what syntax is it? Like I gave it. I wrote something in the chat. No, you don't want to name this table. And what's the point of naming this table? I'm not sure. Your action has to have a certain purpose. For future aggregate. No, like in that case, we have nesting. to do it in a different way. All right, we will take a look at that. There is a separate command for that, create view command. All right, we store it as a view. Okay, so we'll take a look at that later on. So create view একটা command আছে, ওটা ইউজ করে হচ্ছে কি আমরা এই ধরনের কমান্ড গুলো স্টোর করে থাকি। আর যদি টেবিল হিসেবে স্টোর করতে চাই, in that case we will have to actually create a table for that. All right. Okay, I think my wording was wrong. I don't want to create a table. I just want to name it. You just want to name Whatever I get. yes Like for the purpose of accessing it in the future, তাই তো? yeah. So for that we will use create view.
All right, we'll store the whole thing as a view. So it will be, let's say, create view as create view, then something, of course, sorry, create view, let's say something, or create view, my view, whatever you want to name it, doesn't matter. That's your name as the rest of this. That's how it would work. But we will take a look at create view later on. I don't want to take a look at it right now. I want to focus on whatever it is that we're doing right now. Create view is used for a separate purpose. We'll take a look at it later on, right? If you want to explore create view right now, what you can do is contact me in a separate time. Okay, Shafat? Yes, ma'am. Got it. Okay. All right. So now then, Ghazi Golam Sarwar, there? Yes, miss. ওকে, আমাকে বলো তো তাহলে আমরা যদি চাই জি মিস। দেখতে, যে আমরা যদি এটা দেখতে চাই যে প্রত্যেকটা স্টেটে কতগুলো কাস্টমার আছে, সরি কতগুলো স্টোর আছে, প্রত্যেকটা স্টেটে কতগুলো স্টোর আছে, এটা যদি দেখতে চাই, what do we do here? The number of stores in each state, what do we do here? তাহলে মিস এই যে আমাদেরকে প্রথমে ইয়া করতে হবে, যে সিলেক্টিং স্টেটে দেখতে হবে। Is that the first thing that's important? Sure. Okay, so now will this work? No. So Sarwar, is this all we need to do? না, আরো মিস তারপরে আমাদেরকে এখানে এই যে ফ্রম, তারপরে ওই যে গ্রুপে কি চাচ্ছে ওটাও দেখতে হবে, যে এখানে কি ডাটা দেওয়া আছে। আমাকে জাস্ট বলো, how do we change this command? জি মিস। এই কমান্ডটা কিভাবে চেঞ্জ করব এটা জাস্ট বলো সিম্পলি। কোন জায়গায় চেঞ্জ করব? What part of this command should we change? Just tell me that. So Sarwar, once again, same suggestion for you. When in the lecture you are confused with something, you need to ask. And if you're not even listening to the lecture, তাহলে তো আমি হেল্প করতে পারবো না। পরে গিয়ে লেকচারটা শুনে হচ্ছে গিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করতে হবে। নাও, অরিজিনাল যে কোয়েরিটা ছিল, অরিজিনাল কোয়েরিতে কি পার্ট ছিল হচ্ছে গিয়ে এইটা, গ্রুপ বাই। গ্রুপ বাই কি করছে? কান্ট্রি ভ্যালুর বেসিসে গ্রুপ ক্রিয়েট করছে। যেই যে রোতে কান্ট্রি ভ্যালু সেম, ওই ভ্যালু ওই রো গুলোকে একসাথে গ্রুপ ক্রিয়েট করছে, দেন ওই রো গুলোকে কাউন্ট করছে যে কয়টা রো এর কান্ট্রি ভ্যালু একই, একসাথে কাউন্ট করে কান্ট্রি ভ্যালুর সাথে দেখাচ্ছে। এই একই জিনিসটা এখন আমরা করতে চাচ্ছি স্টেটের জন্য। সো চেঞ্জটা কোথায় করব? চেঞ্জটা করব এই জায়গায় কান্ট্রির এবং জায়গায় এই জায়গায়। সিম্পলি যে যে জায়গায় কান্ট্রি আছে ওই জায়গায় আমি স্টেট আনবো। So এখন কি হবে? যে যে রোতে স্টেট ভ্যালু একই, the rows with the same state value will be grouped together. The rows with the same state value will be grouped together, and then this count function will be applied on the groups individually. Let's say we find a group where state value is LA, all right? LA আছে, এরকম হচ্ছে গিয়ে একটা গ্রুপে আছে দুটা রো। So count কি রিটার্ন করবে? Count রিটার্ন করবে the value 2 for the row LA. For the group LA. For the group where state value is LA. So state এর value আসবে LA, count এর value আসবে 2. Then আরেকটা গ্রুপ আছে, let's say based on state value CA. CA state এর উপরে আরেকটা গ্রুপ আছে। ঠিক আছে? So CA is the state, এমন রো আছে let's say 4টা। ওই 4টা রোকে একসাথে কম্বাইন করে একসাথে গ্রুপ করা হবে, why? Because group by state. So 4টা রো যেখানে CA is the state value, so the state value is the same in those 4 rows will be grouped together, and count function will be applied on that group individually. Okay, that. Does it make sense, Sarwar? Does it make sense? If it doesn't, then please let me know. Miss, I have a question. Yes. Miss, আমরা যদি স্টেট সিলেক্ট না করে অন্য কিছু সিলেক্ট করতাম তাহলে কি হতো?
অন্য কি সিলেক্ট করছো depends on that. Let's say আমরা city select করলাম, select city, and then the rest of it remains the same. We'll just get the city column and not the state No, column in our not result. really, not really, not really. No, not really. You have to think about it. You're grouping by state. The moment, okay, let's take a look at this store table, right? It will make more sense. আই গেস ওই স্টেটের ফার্স্টের একটা সিটি শুধু শো করবে। No, it won't show that. Think about it. First, let's take a look at the store table, right? So this is our store table from the pubs database. ঠিক আছে, pubs database this is our store table, okay? আমরা কি করছি, আমরা গ্রুপ বাই স্টেট করছি, ঠিক আছে? সো গ্রুপ বাই স্টেট করলে let's say order by state, তাহলে একটু বেটার বুঝবো। So all right, so let's say CA value, CA হচ্ছে কি স্টেট ভ্যালু। এই গ্রুপটাতে কয়টা রো থাকবে, 3টা রো। তাহলে আমি কি করছি, এই 3টা রোকে কম্বাইন করে একটা গ্রুপ ক্রিয়েট করছি না? Yes ma'am. Yes, fine. The moment I apply count function, what happens? State value CA কয়টা রো আছে এটা দেখতে পাচ্ছি, ঠিক আছে? তো 3টা রো পেলাম। Alright, so count is 3 for state value CA. আমি অলরেডি এই 3টাকে কম্বাইন করে ফেলেছি, এর ভিতরে আবার আমি সিটি চাচ্ছি। How will that work? Will the We'll only dimensions get match? the first value. The dimensions in our won't result. match. একটাতে match, একটাতে first value. You by first value you mean state value OR for that one, right? Is that what you're talking about? Like normally যেটা দিত আমাদেরকে WA sorry CA3 দিত, That's right. OR1 দিত, That's WA2 দিত, That's right. but after I do the like city instead of state, then আমার just first valueটা দিচ্ছে, CA এর Dustinটা দিচ্ছে খালি, OR এর Portland and WA এর So you're Seattle saying দিচ্ছে। that you did this at city, Yeah, and then what about count? yeah, count star. Count star. I get the first values. There you go. Error. You're not supposed Okay, to get what the are we first trying to value, find right? here again? Yeah, like work. I just It's not applied supposed it. to work. So once again, Shafat, I have to take a look at your screen and see what's going on there. So send me a screenshot of the command that you're executing and the table as well. Then I'll be able to figure that out. But also at the same time, remember once again that depending on which software you're using or which database you're using, sometimes these things vary. All right. However, it's not ম্যাম supposed আপনি to. অর্ডার বাই দিয়েছেন, গ্রুপ বাই না। Oh, right. Okay. Acha, group by. Okay. Even if it's group by, it shouldn't work actually. All right. Yeah. It shouldn't work when it's group by. So group by use করলেও কাজ করার কথা না। কেন কাজ করার কথা না? এটা MySQL চিন্তা করে দেখো। workbench. Yeah, it makes sense that it shouldn't. Because when you're grouping, what are you doing? Aggregate function apply করে তোমরা তুমি 3টা রোকে একসাথে কম্বাইন করে কাউন্ট করছো how many rows are there in that group. All right. State value basis. So if you take a look at the store table once again, select all from the store table. See here. এই 3টা রোকে আমি অলরেডি কম্বাইন করে ফেলেছি। I have combined these 3 rows. Why? Because I am grouping by state. আমরা পরে গিয়ে মানে এখনো গ্রুপ বাই করছি না, but group by state যখন করব, when we actually do group by state, what will happen? These 3 rows where the state value is the same, CA will be grouped together into a single group. And then we also apply the count function on that. What will it do? It will count the total number of rows in this group. So you have state value CA, count value 3, but how many city values do you have? 3 different city values. So city যদি দেখতে চাও তাহলে 3টা ভ্যালু দিবে। স্টেট দেখতে চাইলে একটা ভ্যালু দিবে। কাউন্ট দেখতে চাইলে একটা সিঙ্গেল ভ্যালু দিবে। Do the dimensions match? নো They ম্যাম, don't. So should it work? No, it shouldn't. বাট Okay. লাইক আমারও কাজ করতেছে শুধু ফার্স্ট MySQL ভ্যালুটা দেখেন। workbench. So I'll I check guess this out. আমার অ্যাডমিনেরই কাজ করতেছে। admin are কাজ করছে. Okay, in that case, you're going to have to send me once again a screenshot of what's going on there. ওকে ম্যাম।
but it shouldn't. Ideally, it shouldn't work because it doesn't make sense. If you were to do this, it doesn't make sense, does it? Because you're No ম্যাম, grouping ডাইমেনশন ম্যাচ করে না, ডাইমেনশন তো সেটা ম্যাচ বুঝতে করছে না, পারছি। সো এটা তো Yes, অ্যাকচুয়ালি এভাবে কাজ করার কথা না। May I know, ma'am, what version of MySQL you're using? I'm going to have to check, but I'm sure Okay. it's the latest version because we update automatically. So automatically update kora hoy. So it should be the latest version, but I'll check and get back to you. All right. Why don't you copy paste the code in the chat, like তোমাদের school so that she can copy paste over here? Yeah. So yeah, we can do that, but it's going to take a long while. I also need to সেম see your কমান্ডই ম্যাম যেটা screenshots. দিছে Right. সেটাই দিয়েছি। More importantly, I need to see a screenshot of your table. Right. So send me that via email. But for SQL, for raw SQL, that's not something you should do. That's not something you should do. That's not something that should work. Even if it does work, MySQL workbench jeta dekhte paccho, does the result make sense? Tell me that. Do you get a result that makes sense? What you're getting based on what Shafa had said, what No, you're ma'am. getting, I think, is state value CA, count value is 3, and city value is Tustin, right? Something like that. Naki? Yes, ma'am, only the first values. So does that make sense actually? No, it doesn't. There are other cities in this state. So even if you get an error, that's actually better. You know that there's something wrong. If you don't get an error, it's worse. It's much worse because there is something wrong, but you don't know what's wrong. All right? What you're getting in the result is not just because you're getting a result doesn't mean it's correct. It's wrong. Because what Shafait you're getting based what you said is result হচ্ছে গিয়ে, let's say আমরা যখন group by করেছিলাম, so here we'll just have group by and from store, and let's say we want to see what's state and count, right? So I'm assuming that state value CA, count value 3, and then আরেকটা column city runner হচ্ছে গিয়ে এখানে প্রথম রোতে দেখাচ্ছে Tustin. Is that right, Shafayat? Yes. Yes, ma'am. Okay. And send. Right. So if that's the case, that's even worse, isn't it? Because আমি result পাচ্ছি তার মানে আমার query কাজ করছে বা proper একটা result return করছে তা তো না। It's the wrong result. That is not the real scenario. Actual table to a state value C এর under in this group there are other cities. Where are those cities? We don't know that. So if you were to show that to your viewer, তোমার ভিউয়ার বা তোমার ইউজার তো জানে না যে স্টেটের ভিতরে কয়টা সিটি আছে, সে কি ধরে নেবে? সে ধরে নেবে যে সিএ স্টেটের মধ্যে টাস্টিনের ভিতরেই হচ্ছে গিয়ে 3টা স্টোর আছে। Within the same state CA, within the same city Tustin, there are 3 stores. That's what they're going to assume, which is worse. So error is actually better. You know that there is an error, you're going to handle the error. If it's a result, but the result doesn't make sense, it's worse. All right, so আমরা কি করতে পারি? আমরা এটা মনে রাখতে পারি যে I whenever we sent you apply group the by, images in chat. okay, so whenever we apply group by, we just have to remember that যেই কলামের উপরে অথবা যেই অ্যাট্রিবিউটের উপরে গ্রুপ বাইটা অ্যাপ্লাই করছি, সিলেক্টে আমরা ওই একই অ্যাট্রিবিউটকে রাখবো। Just remember that. As simple as that. Okay. Right. Okay, that's MySQL Workbench. That's grouping based on city. Okay, so I'm gonna have to take a look at this later on and figure out why it's working this way. It's just returning the city value. But either way, it's not correct. The result doesn't make sense, does it? No, ma'am. No. So you see, can I share your result with the rest of the class, Shafkat? Yes, of course. Why not? Okay, all right, sure. So all right, so I'm guessing
you were talking about the second command, right? Sorry, the last one. Yes, This is ma'am. the command that you were trying. Select city count all from pubs database and group by state, that one, right? So the result that we got, that Shafayat got, was this here. All right, a result apache. I get 3 results. Yeah, I mean 3 yeah. rows. No, Three ma'am. results. I run 3 queries, so I get 3 results. You see in the bottom, like there are 3 tabs. I showed you the Right. 3 tabs. Right. Okay. Oh, all right. Okay. So this is the result, the one that I see here now. This is the result for the last query, right? Yes, yes. Okay, there you go. So okay. So for this query, for the last query that Shafayat wrote here, এখানে কি হচ্ছে? আমরা group করছি by state. We are grouping by state. And count function কিন্তু apply করা হবে on the group. But he's selecting city. So what's going on here is count, the value that you see in count, that is based on the group created on the value of state. State value উপরে যে আমরা group create করছি ওটারই count দেখাচ্ছে, but city দেখাচ্ছে just whichever city it gets first. So basically, Yeah. here, if we were to do this and if we were to exclude the state from the select clause থেকে যদি আমরা state বাদ দিতাম, this is what we would get, right? 3 1 2. Simply সে a countটা পাচ্ছে and a counter সাথে simply cityটা দেখাচ্ছে যে cityটা first পাচ্ছে. But that's not what the actual scenario in the table is it? এখানে দেখে কি মনে হচ্ছে? If you take a look at this result, what does it look like? It looks like in the city Tustin, there are 3 stores. But that's not the case. There aren't 3 stores in Tustin. There's only a single store in Tustin, right? So that's wrong actually. So even if you get this result, just because you get it doesn't mean that it's correct. It's wrong. That's not what we were trying to look at. So if you were to do this, then that query itself is wrong. We shouldn't do something like this. Whatever you're grouping by, basically simple কাজ হচ্ছে কি আমি যেই অ্যাট্রিবিউটের বেসিসে গ্রুপ বাইটা করছি সিলেক্টে আমি ওই অ্যাট্রিবিউটটাকে রাখবো, not something else, right? We won't put something else here. Okay. Otherwise, we will combine non-aggregated results with aggregated results. So city is non-aggregated. Count, however, is aggregated. This is an aggregated result, a vector aggregate. Count will return a vector aggregate. And city is not an aggregated result at all. It's non-aggregated. So it shouldn't work together, ideally. And even if it does, let's say, for example, what Shafayat displayed to us, that is exactly what he wants to see. হ্যাঁ, ও অন্য কোনো কাজে এটা ইউজ করতে পারে, বাট আমরা যেটা দেখতে চাচ্ছি, what we want to see, that's not what we want to see. And to a bystander who doesn't know what the table structure is like, or what they will assume from the result is not actually what's there in the table. They will assume that in the city Tustin, let's say there are 3 stores, but that is not the case. In the city Tustin, there aren't 3 stores. So let's say that we do this city state by state city. Now let's see what we get. Here in the state CA, there are 3 individual cities. এই 3টা সিটি তো আমরা দেখতে পাচ্ছি না, আমরা দেখতে পাচ্ছি just Tustin 3, which is the wrong result because in Tustin there is only 1 store. All right. So basically, rule of thumb হচ্ছে গিয়ে group by. In group by, whichever column name you're placing, place the same column name in your select clause as well. Group by যদি আমি শুধুমাত্র state রাখি, in the column, sorry, in the city, in the select clause as well. In group by we have state. In the select clause as well, we will put state along with count, of course. If in group by we have city, in select clause as well, we'll also put city. Simple as that. If we have in group by state, comma city, in select as well, we'll place state, comma city. Just go with that.
Right then. So does it make sense, guys? Everyone, anyone here who's confused? No, ma'am. Cool. Okay. Right then. So in that case, what if we try to count the number of stores in each state and we want to list the states by country? How would we change the command then? What would we have to do? We want to count the number of stores in each state, fine, but we want to list the states by country. ওকে সো মিস গ্রুপ বাইতে স্টেটটা পরে যাবে এন্ড দেন কান্ট্রি লিখবো এখানে রাইট কান্ট্রি কমা স্টেট আর সিলেক্টও সেম করে দিব কান্ট্রি That's কমা right. স্টেট There you go. So we have actually এখানে যে countটা দেখাচ্ছে এটা কিন্তু the number of stores in each state. Why? Once again, remember, whenever we have multiple column names in group by or multiple attributes in group by যদি আমি multiple column অথবা multiple attribute দিয়ে থাকি তাহলে second যে attribute আছে অথবা second যে columnটা আছে ওটার উপরে countটা apply করা হবে. The count aggregate function will be applied on the second one. So it won't be applied on country, it will be applied on state. All right. So what it's actually doing is first shake country value basis group by korbe. All the rows with the same country value will be grouped together. And within that group, it will create subgroups. Subgroup create korbe based on state value. Within the country group, the rows with the same state values will be grouped together. And then it will apply the count function on the smaller group, the subgroup, the one that's second, that comes second in the group by clause. Okay. All right then. So let's move on. Now then, let's say, let's go back to the schema. Okay, let's say we want to see list the states by country, count the number of stores in each state. Sorry. If we include this condition here, that we want to see the result for only those stores which have more than, for only those states which have more than one store. We want to see the result for only those states which have more than one store. In that case, first tell me, will this result do? Will this result be fine? No. No. The middle one would be there. Yes, so the second row shouldn't be here, right? We want to view the result for only those states which have more than one stores. More than one store. So the second row, this row shouldn't be here. Now then, how do we write the command for that? Any ideas? We count star if, like, first we need to have a where clause. Okay, but place the where clause? At the end, I guess. We place the where clause always after from, right? But after group by, shouldn't it be like that?
So when you write the SQL command, there's a certain order you need to follow, all right? Always Okay. select clause will be written first, then from clause, then where clause, then group by, all right? And some other orders that we'll look at later on. Order of execution is different, by the way. দেখো আমরা কিন্তু সবসময় কমান্ড লেখার সময় সিলেক্ট আগে লিখি ফ্রম পরে লিখি দ্যাট ইজ দ্য অর্ডার ইউ মাস্ট ফলো অলরাইট আই এম নট শেয়ারিং দিস ট্যাব okay sorry so always when we write the command we state the select clause first and then the from clause, right? However, in order of execution, when the DBMS actually executes your command, it will first execute the from clause, always. From clause first execute korbe, then select clause execute korbe. But আমরা কিন্তু select কে আগে লিখি. Select is placed first always. Similarly, where clause will be placed right after from. From এর পরে আমরা where clause কে রাখবো, not after group by. Regardless of whatever it is that you're doing, where clause will always be placed right after from. Okay? Select এর পরে from এর পরে where. That's the order in which you need to write the command. Not necessarily the order in which it will be executed. From will be executed first, let's say, and then where, and then so on. All right? But that's how you need to write it nonetheless. Anyway, moving on. So where clause. Where count state is greater than 1. That's what you guys are saying, right? Let's say state even. Make more sense of it. Let's see if this works. Even if it doesn't work, we'll take a look at the error and try and understand what's going on, right? Won't work, we'll get an error, most likely. Yeah. Oh, sorry, not that error. Okay. Invalid use of group function. Why? Because you cannot use an aggregate function in the where clause at all. It's not allowed. Where state greater than 1? Will this work? Think about it. When we say state greater No, than instead the bar cat. 1, see here, So what's going to happen here? Why this won't work? এটা কেন কাজ করবে না? কারণ কি state এর value সাথে সে হচ্ছে গিয়ে 1 কে কম্পেয়ার করার চেষ্টা করবে। Will that work? No. Because state এর value তো আমরা জানি হচ্ছে গিয়ে it's text or varchar, all right? String type. সে কি করবে state এর value কে when you do where state greater than 1, it will try to compare the value of state with 1. But state এর value সবগুলো তো string. সে 1 এর সাথে compare করবে কেমনে? And even if it does, that's not actually what we're looking for. All right? We're trying to return the result for those states where the number of stores is greater than 1. So how do we do this? Any other So, idea? when we run it without the where clause, we get all the full table like before. So what if এই টেবিলটার উপরে আমি আরেকটা select command where চালাই? So nesting basically. All right, okay. That we'll look at later on, all right? But the nesting হচ্ছে গিয়ে that's a separate area, but yeah, that could work. That's something that could work. But আমরা যখন nesting করব তখন হচ্ছে গিয়ে ওই জিনিসগুলো আমরা explore করব। এখন হচ্ছে গিয়ে let's not make this too complicated for the sake of understanding whatever it is that we're discussing. Now, actually, you guys, most of you didn't have a fighting chance to start with because we cannot do this. We couldn't possibly do this using the where clause at all. Where clause দিয়ে এটা করা সম্ভবই না। ঠিক আছে? Where clause দিয়ে you cannot do this at all. Why? First of all, remember the order of execution. From is executed first. From is always executed first. Right after from, where will be executed? From clause execute করার পরে from clause এ কি দেখবে সে store table so সে store table এ যাবে এরপরে next it will execute where clause even if you put in a condition that actually works, even if you put a condition that's actually valid, the where clause will be executed before group by এর আগেই সেটা executed হবে. Where clause is always executed before group by. However, if we want to return the result for only those states where the number of stores is greater than 1, we need group by.
we need this count value. এই count ভ্যালুটা আসছে কিসের পরে? গ্রুপ বাই এর পরে, তাই না? প্রত্যেকটা স্টেটে কয়টা স্টোর আছে? At what point are we getting this result? After we are done executing group by, after we are done doing this count, তাই না? So group by এর আগে যদি where clause executed হয়, we don't have a chance at all. We want to see whatever we want to see, that is something that should be done after group by. That should be a clause that should be executed after group by. Okay. So in that case, we need a new clause. We will call it the having clause. The condition that you guys were stating with the where clause wasn't actually wrong. The problem was where you were stating it, all right? Of course, you didn't know better. So having এর মধ্যে যদি আমরা same condition টা বসাই, what was the condition once again? Number of stores should be greater than 1. What do I write here? Number of stores should be greater than 1. Oh, okay. Count star. So if I do count star, won't it run it again? So this is what you guys were talking about, right? This time it works. Why? Why does it work this time? Because we've done it using the having clause. Now, how does the having clause work? So, first of all, in order of execution, having is executed after group by. So that's a plus. ঠিক আছে? Where এর সমস্যা কি ছিল? Where clause is executed before group by. So where clause যখন execute করছো তখন actually group create করা হয়নি। Because where তো group by এর আগে execute করা হচ্ছে। So group তখনও create করাই হয়নি। আর having execute করা হয় after group by. That is exactly why SQL has introduced this having. Because where won't work in this situation. If you have a scenario at hand where you need to apply the condition on aggregated rows, grouped rows, গ্রুপ করার পরে যদি আমার কোন একটা কন্ডিশন অ্যাপ্লাই করা হয়, where clause দিয়ে এটা কাজ করবে না, কারণ where clause এক্সিকিউট করা হয় before group by. Where clause is always executed right after from, so before group by. So that's why if you need to apply a condition on groups, it won't work. That's why we have the having clause. Having clause is there to apply conditions on groups. All right. So having clause এ হচ্ছে গিয়ে I will put in that condition where the count is greater than 1. So what this is going to do basically is, first I'm group করেছি by country, and then by within the country group I've created subgroups of state. So having কি করবে, this count function will be applied on who? Once again, just like before, this count function will be applied on the second attribute in the group by clause. Group by clause's second attribute এর উপরে a count function apply করা হবে, and it will count and see how many rows are there in this subgroup. How many rows are there? Is that greater than 1? If the answer is yes, then return whatever it's there in the select clause. If the answer is no, then skip that group. If the answer to this question is yes, then include that and go for the select clause. And if the answer to this condition is no, then that group will be skipped completely, right? And won't be returned in the result. So ma'am, here count star is run twice. Yes, that's right. Having একবার, then select একবার. Use the as command, right, to name the count star initially. No, you don't need to use the as command at all. You can just It's use the running command two twice. times. Like You don't it's need a to do large set. Even if you use an alias, remember, even if you use an alias, the alias is not storing the result of the function. Understand that. The alias will only store the command itself under that variable. It won't store the result of the function. তুমি যদি এখানে count star as something দাও, ঠিক আছে, it will just show up as that in the result. It's not going to be like যে এখানে তুমি একটা count as something দিলা and then you'll use the same thing in select. That's it's not going to work like that. That's not going to work. Okay. So ultimately So internally, even if I use as, then it will still count twice. That's right. That's right. Okay. Right then.
Okay, can I try something? Sure. What if we like name the count star? মানে ওটা যদি as something একটা নাম দিতাম তারপর কি where দিলে হইতো না? Where you Yeah. cannot place Probably not. aggregate functions in where clause. Okay. না ওয়ারে তাও That's an কাজ করে invalid না use of aggregate functions, all right? Remember the error. Not without Understand the nesting, errors. basically. Okay. Always remember, we learn more by errors. Why is that? Because when you read errors, you understand more. Remember what error we got when we tried to do this. এই জিনিসটা করতে চেয়েছি যখন তখন এররটা কি ছিল? Invalid use of group function. What does that mean? Group functions cannot be applied in where clause at all. Okay? Right. So it's not just the matter of the order of execution, that is group by এর আগে বা পরে। Actually, এই ফাংশনগুলো আমরা where clause execute করতেই পারবো না, right? Won't work that way. And remember, aliasing will only go so far as storing the command under a certain name, all right? Not further than that. We'll understand these things more when we take a look at the concept of subquery and so on, okay? Right then. Any questions? In that case, let's take a look at some more examples of the having clause, okay? So in the PVSC database, let's say if you want to find the states with more than one customer, only the states with more than one customer. We want to return the states with more than one customer. In order to do that, in order to return the states with more than one customer, first we need to count the number of customers in each state. PVSC database e kotha bolchi. In order to return the states with more than one customer, we need to first count the number of customers in each state, right? So we know that we have to apply group by. এই যে স্টেট গুলোতে একের বেশি কাস্টমার আছে এটা রিটার্ন করতে হবে। So first of all, how many customers are there in each state? We have to count that. So for that, we use the usual group by as we've used so far, group by customer state, count customer state, and so on. But then we have another condition on the group function. Whenever we need to apply a condition on the group function, we use having. Remember that. So having the count greater than 1. This condition, what it's going to do is it will look at the number of rows in each group created based on customer state value. If the number of rows is greater than 1, only then the result will include that specific group. If the condition is not satisfied, however, the result will skip that group and not include it. All right? Right then. So take a look at this condition to make more sense of the difference of where and having. Here, we want to see in the result the details of a product in terms of the product finish value, the average standard price for every single type of finish, as long as the type of finish is cherry, natural ash, natural maple, or white ash, and having an average standard price less than 750. So let's divide up the entire query first of all. What is it that we want to see in the result? We want to see the product finish value and the average standard price for each finish. For each finish. The moment you see for each টাইপের কোনো কিছু যখন দেখবা তখন সাথে সাথে তোমার চিন্তা করা উচিত গ্রুপ বাই মেবি অ্যাপ্লাই করতে হতে পারে। লেটস সি ইফ উই হ্যাভ টু অ্যাপ্লাই গ্রুপ বাই অর নট। ফর ইচ ফিনিশ তার মানে কি? ফর ইচ value of product finish, what is the average standard price? That is, for each group of product finish values, for each group of product finish values, we need to calculate the average standard price. So average standard price, once again, aggregate function avg apply korte hobe, but for each finish. That means avg function ta ami pura table as a whole apply korbo na, as a whole entire table er upor sobgulo row er upore avg apply korle hobe na. We need to apply that for each finish. So once again, we need to create groups based on product finish value. We need to create groups based on product finish value. And we need to apply the AVG function on each of those groups. Fine. So far, so good. However, there is another condition included. For selected finishes, we'll do all of this only
for those rows where the product finish value is cherry, natural ash, natural maple, or white ash. And then another condition, the result will be returned only for those groups where the average standard price is less than 750. So duta condition. The second condition, take a look at the second condition, having an average standard price less than 750. Is this condition on the non-aggregated rows or on the group? Is this condition applicable on the group or the rows, the non-aggregated rows? Tell me that. Having an average standard price less than 70, average standard price less than 70, average standard price কি গ্রুপের উপর অ্যাপ্লাই করা হবে নাকি ইন্ডিভিজুয়াল রো গুলোর উপর অ্যাপ্লাই করা হবে? গ্রুপের উপরে। গ্রুপের উপরে। So second condition যেটা, having an average standard price less than 750, this condition is for what? For the groups of same product finish values. আমরা যে সেম প্রোডাক্ট ফিনিশ ভ্যালু বেসিসে যে গ্রুপ ক্রিয়েট করব আর ওই গ্রুপগুলোর জন্য যে আমরা অ্যাভারেজ স্ট্যান্ডার্ড প্রাইসটা ক্যালকুলেট করব, ওই গ্রুপগুলোর উপরে আমার এই কন্ডিশনটা বসাতে হবে। যেই যেই গ্রুপের ক্ষেত্রে অ্যাভারেজটা গ্রেটার দেন less than 750, যেই যে গ্রুপের ক্ষেত্রে অ্যাভারেজটা less than 750, those groups will be included in the result, not the others. So this is something that we have to place in the having clause, because this is a condition that is applicable on the group function. So this has to be incorporated in the having clause. However, the other condition for selected finishes, which are cherry, natural ash, natural maple, white ash, for selected finishes, MNE usually product finish value, what is that? That's a non-aggregated value, all right, product finish value. Simply, আমরা চেক করব কোন কোন রো গুলোতে product finish value is from this list, and we will do the rest of the stuff on those rows only. This condition is not going to be applied on the group function. এই কন্ডিশনটার জন্য আমার কোনো গ্রুপ ফাংশন লাগবে না। এখানে আমি সিম্পলি চেক করছি একটা রোতে, একটা সিঙ্গেল রোতে প্রোডাক্ট ফিনিশের ভ্যালু কি, চেরি বা ন্যাচারাল অ্যাশ বা ন্যাচারাল মেপল বা হোয়াইট অ্যাশ, এই চারটা ভ্যালুর একটার মধ্যে পড়ে কিনা। If yes, then do the rest of the computation. If no, then skip that row. So this is a condition which is applicable on the individual rows, not the group, individual rows. So এই কন্ডিশনটা হচ্ছে গিয়ে where clause এ যাবে, সেকেন্ড কন্ডিশন যেটা গ্রুপের উপর অ্যাপ্লাই করতে হবে ওটা যাবে having clause. So there you go. Okay. So the part where we have to check whether the product finish value is from these four, the list of these four or not, that condition will place with the where clause, where product finish in this list, cherry, natural ash, natural maple, white ash, right? That we will place in the where clause, and that will work. Why? Once again, remember the order of execution. Which clause will be executed first? Very first, সবার আগে কোন clause executed হবে? We've talked about this. From. From, that's right. So it will first go to the product table. The DBMS will first direct the database to the product table, or go to the product table first. And then the where clause will be executed. Right after the from clause, the where clause is executed. সে product table এ গিয়ে কি করবে? It will filter out those rows where the product finish value is not in this list. That is, it will select only those rows where product finish values is in this list. শুধুমাত্র ওই রো গুলোকে সে রাখবে যেখানে প্রোডাক্ট ফিনিশ ভ্যালু হচ্ছে গিয়ে চেরি, ন্যাচারাল অ্যাশ, ন্যাচারাল মেপল অথবা হোয়াইট অ্যাশ। বাকি রো গুলোকে বাদ দিয়ে দিবে। That's what it will do. Next, group by will be applied. Next, we will apply the group by function, group by clause. Group by কি করবে? For the rows with the same product finish value, the rows which have the same product finish value, those will be grouped together. All the rows which have the product finish value cherry will be grouped together. First group. All the rows which have the product finish value natural ash will be grouped together. Second group. Third group A will have the rows which have the product finish value of natural maple. And finally, fourth group A will have all the rows which have product finish value of white ash grouped together. So chatta group থাকবে basically. Product finish value basis A, and we know that it's going to be from this list because we have included that in the where clause. So chatta group থাকবে. And then next, the having clause will be executed.
So having clause কি করবে? আমি already কিন্তু group করে ফেলেছি. By now I've already created the group. Having clause, what this one is going to do is it will look at the result of the aggregate function applied on each group individually. So সে cherry group এ দেখবে, cherry group এ AVG product standard price calculate করে দেখবে, cherry group এ AVG product standard price calculate করে দেখবে whether it's less than 750 or not. If it is less than 750, it will pass it on to the select clause. Natural ash groupটা দেখবে once again. AVG product standard price for the group natural ash is less than 750 or not. If yes, then pass it on. If no, skip. If no, completely get rid of that group. ওই গ্রুপটা আমরা বাদ দিয়ে দিব। Same goes for natural maple white ash. এভাবে করে আমরা গেলাম। এরপরে next the select clause will be executed. The select clause will be executed next. Select clause এ গিয়ে simply product finish value দেখানো হবে and সাথে the average product standard price for that group of product finish value দেখানো হবে. But in this result, because of the having clause, if there is any group where the average product standard price is less than 750, only that will be included. Right? Only that will be included, or only those will be included. And finally, the order by clause will be executed after select clause, and the entire result will be rearranged or reordered based on product finish value. So let's see this. Let's see the result that we get. Okay. Right. Once again, the ever so irritating task of changing the quotations. আচ্ছা মিস, এখানে যে ওয়্যার প্রোডাক্ট ফিনিশ আইএনটা কি মিস? Good question. What is in, guys? If the ভিতরের if these exist in product finish. প্রোডাক্ট ফিনিশ রো কলামে এই ভ্যালুগুলো এক্সিস্ট করে কিনা, যেই রো এর জন্য প্রোডাক্ট ফিনিশ কলামে এই ভ্যালুগুলো আছে সেগুলো শুধু সিলেক্ট করবে। That's right. That's more correct, right? That's closer to the. So basically, what this is doing, the in clause হচ্ছে গিয়ে check করে. The in clause, we call this the in clause or the in command or the in keyword, whatever you call it. এটা হচ্ছে গিয়ে চেক করবে, in keywordটা চেক করবে product finisher যে ভ্যালুটা আছে, the value that's there under the product finish column, ওই ভ্যালুটা কি এই চারটা ভ্যালুর যে কোনো একটা কিনা। either চেরি হতে হবে, অথবা ন্যাচারাল অ্যাশ হতে হবে, অথবা ন্যাচারাল মেপল হতে হবে, অথবা হোয়াইট অ্যাশ হতে হবে। এই চারটার যে কোনো একটা ভ্যালু হতে হবে। That's what the in clause is going to do. Is that clear, Krishanu? Yes, ma'am. Okay. So let's take a look at the result. This is what we get. Now, let's take a look at the product table overall. All right. So this is our product table. Okay. So what the command, the complex command that we just wrote, what that one is doing is basically first সে দেখছে product finish column যেটা আছে. You see this, Krishanu? In the product finish column, we have certain values. It will check first whether the value is either cherry or natural ash or natural maple or white ash. All right. If it's one of those four, then that row will be included and we will proceed with the rest of the command. However, it's not, if the product finish value is not one of those four values, then ওই রোটাকে or ওই রো গুলোকে স্কিপ করা হবে, ওই রো গুলোকে বাদ দিয়ে দেওয়া হবে। For example, row number 8, what is the product finish value? Walnut. So the in clause, what it will do is it will get rid of this row. এই রোটাকে বাদ দিয়ে দিবে। It will keep only those rows where the product finish value is from the four values listed after the in clause. In clause এর পরে যে লিস্টটা দেয়া হয়েছে ওই লিস্টে থেকে যে ভ্যালুগুলো আছে ওখান থেকে it has to be one of those values. All right. Okay. So once we have filtered out based on the where clause, then we will create groups. Then group by will be executed. The rows with the same product finish value will be grouped together. So row 1, row 5,
what will happen to these two rows, guys? Row 1 and row 5? Row 1 and row 5. And averaged পাশে থাকবে। First, we will create a group. First, row 1 and row 5 will be put in the same group. Why? Because they have the same product finish value. Remember, we were doing group by product finish. So row 1 and row 5, they have the same product finish value. So they will be put into the same group. And then we will calculate the average product standard price. The average product standard price. Okay. Once we calculate the average, we will check whether the average for this group, the cherry group, এই দুটো থেকে average calculate করব 175 plus 325 divided by 2. All right, average টা calculate করলাম. Then we will check whether the average is less than 750 or not. Why are we doing this? Because of the having clause. The having clause will do this. The having clause will check whether the average for this group is less than 750 or not. If the answer is yes, we will include that in the result. If the answer is no, we will exclude that from the result. All right. So see here, if we were to do this without the having clause, what we get in the result? White ash, for which the average, the group white ash, for which the average was 750, that one is included because we have removed the having clause. However, once we include the having clause, once we incorporate the having clause, see here, this condition, what it will do is it will look for those groups only which have an average product standard price value of less than 750. So she দেখবে cherry, average product standard price, is it less than 750? Yes, include that in the result. Natural ash group, average standard price less than 750? Yes, include that in the result. For natural maple as well, less than 750, include that in the result. White ash, however, it's not less than 750. So that's why when we execute it with the having clause, then the white ash group is removed from the result. Right. And if we were to get rid of this where clause, you will see that walnut is included. Why? Because previously in the where clause, we were checking whether the values are either cherry or natural maple or white ash. That's why walnut was getting excluded, all right? There you go. Any questions? No, ma'am. Okay, cool. All right, then in that case, let's move on to some more examples of the having clause. Okay. So for the UniDB example once again, so the reason I'm switching between multiple databases, all right, it might be a bit difficult. ঠিক আছে, আমি একবার PVSC দেখাচ্ছি, একবার UniDB দেখাচ্ছি, একবার PUBS দেখাচ্ছি. What I could do is শুধুমাত্র PVSC আর PUBS দেখাতে পারতাম, but I personally believe that multiple database নিয়ে experience থাকা উচিত, because সারা জীবন তো PUBS database নিয়ে কাজ করবা না, সারা জীবন তো PVFC নিয়েও কাজ করবা না. In fact, for your project as well, you'll have to work with a different database, a database that you guys will create. So that's why you need to know how to write a command whenever the schema changes. Schema change হওয়ার সাথে সাথে কিভাবে command লিখতে হবে এটা জানতে হবে for your in order to apply the skills that you're learning in the later part of your life, all right? So that's why হচ্ছে কি আমরা বারবার ডিবির মধ্যে সুইচ করি, ঠিক আছে? একবার PVFC দেখি, একবার UniDB দেখি, একবার PUBS দেখি, all right? However, if you feel that even further confuses you, you're always welcome to include the feedback. Maybe remember the faculty evaluation or whatever, you can include that there, or send me a personal email. I'll keep that in mind for future purposes. I personally Doesn't believe seem that like multiple, an issue, man. yeah, that's good It's then. just a few 3 databases. Yeah, so even if it seems confusing যে multiple DB তে switch করা হচ্ছে from one DB to other, ঠিক আছে, কনফিউজিং লাগলে পরে কোয়েশ্চেন করে ক্লিয়ার করে নিও, বাট এটা করার রিজনটা হচ্ছে কি যাতে আমরা শিখি কিভাবে হচ্ছে কি যখনই স্কিমা চেঞ্জ হয়ে যাবে সাথে সাথে কিভাবে আমি কমান্ডটা অ্যাপ্লাই করতে পারি, ঠিক আছে? Because Ma'am, we're this not always going to, UniDB, yeah. this UniDB thing, like, this is only for the slides. Is That's there right. any
SQL that I can fill up No, no, no. straight? There is none. এইটা আমি Okay. করেছি, এই ইউনিটি বি এক্সাম্পলটা এনেছি যাতে একটু প্রজেক্টের সাথে রিলেট করতে পারো। প্রজেক্টের ক্ষেত্রে তো আমরা একটা ডাটাবেস নিয়েই তো কাজ করব, তাই না? Yeah. সো মানে ওটার জন্য অরিজিনালি মানে আগের যে প্রজেক্টটা ছিল, this UniDB schema is actually closer to that. Not exactly the same, a little bit closer. Just to make it a bit relatable প্রজেক্টের যে কাজটুকু। However, এটার কোনো SQL নেই, এটার কোনো SQL শেয়ার করা হবেও না। We are hoping that in your project you will create your databases and you'll be able to relate these things and tie it up because of the examples that we use here of multiple databases. All right? Okay. All right. Now then, moving on. So for the UniDB case, let's take a look at the schema once again, and let's say we want to calculate or we want to return the courses with less than 10 students. Only those courses which have less than 10 students. JJ course said the number of students is less than 10, we want to return those. In order to do that, first we need to count the number of students in each course, right? এটা করার জন্য তো আগে প্রত্যেকটা কোর্সে কতগুলো স্টুডেন্ট আছে এটা তো ফার্স্টে কাউন্ট করতে হবে। Now let's see how can we calculate the number of students in each course. এটা কিভাবে করতে পারি আগে এটা দেখি, ঠিক আছে? First of all, which table do we need to go to, guys? The Student table course. Student course. Student course. That's right. Why? Because in student course we have both the student and the course, both records. This is the table to get the list of students and the courses together, associated together. So এখানে গিয়ে আমরা পাবো the students who are doing a certain course or the courses that have certain students enrolled in them. ভালো কথা। আচ্ছা, স্টুডেন্ট কোর্স টেবিলে গেলাম, ফাইন। নেক্সট what? Remember, once again, কোয়েরি যেটা চাচ্ছে এটার জন্য ফার্স্টে আগে আমাকে নাম্বার অফ স্টুডেন্টস কাউন্ট করতে পারতে হবে। নাম্বার অফ স্টুডেন্টস ইন ইচ কোর্স এটা কাউন্ট করতে পারতে হবে। নাও কামস দ্য ট্রিকি পার্ট। ডু উই গ্রুপ বাই কোর্স কোড, do we group by STID or do we group by GPA? Student course কে গেলাম, ভালো কথা। গ্রুপ বাই করব কার বেসিসে এটা ফিগার আউট করাটা is the tricky part. All right, do you group by GPA, course code or STID? Which one do we group by? Course code. Course code. Course code. Why course code? I want the number of students for one specific course. That's right. So remember, এই জায়গাটায় don't get it confused. All right, we need to count the number of students in each course. Just because we need to count the number of students if you do group by STID. I'm mentioning this because this has been done before, right? এভাবে যদি তোমার আইডিয়াটা যদি এমন হয় নাম্বার অফ স্টুডেন্টস কাউন্ট করবো সো গ্রুপ বাই STID, wrong, completely wrong. We want to count the number of students in each course. So always remember, for each এর সাথে যেটা থাকবে অথবা in each এর সাথে যেটা থাকবে আর by এর সাথে, let's say count the number of students by course code, count the number of students in each course, count the number of students for each course. Always remember that should be a hint for you. That will be a hint for you. That's not a rule of thumb, but that's a hint nonetheless. যে গ্রুপ বাই এর সাথে maybe we should keep that for each এর পরে যেটা আছে in এর by এর পরে যেটা আছে in each এর পরে যেটা আছে, like that. All right, now logically চিন্তা করে দেখি, এটা তো বললাম হিন্টের কথা, logically চিন্তা করে দেখি। we want to count the number of students in each course. Group by course code কি করবে? What will group by course code do? Tell me. What will group by course কোর্স code? কোডের কলামে সেম কোর্স কোড যেগুলো আছে সেগুলোকে একটা গ্রুপ একসাথে group একসাথে করবে। That's right, very good. So JJ রোতে let's say CC303 আছে, all the rows where course code value CC303 will be grouped together, একসাথে গ্রুপ করা হলো। ওই গ্রুপের মধ্যে আমি এখন যদি নাম্বার অফ রোজ কাউন্ট করি, what will I get? কতগুলো Simply স্টুডেন্ট আছে। that, exactly. So group by course code কি করবে? All the rows with the same course code value will be grouped together. So let's say JJ রোতে কোর্স কোডের ভ্যালু হচ্ছে CC303, একসাথে গ্রুপ করা হবে। ওই গ্রুপের মধ্যে আমি এখন যদি নাম্বার অফ রোজ কাউন্ট করি, I will find that I will find the number of students in that course that way. Just the number of rows in that group, as simple as that. Okay, that. So group by course code. However, our query wants not just the number of students in each course, not just the number of students in each course. We want only those courses which have less than 10 students,
only those courses which have less than 10 students. So less than 10 students আছে এমন কোর্সগুলো লাগবে. So this is a condition that needs to be applied on the group function. In order to do this, first we need to count the number of students in the courses, and then we need to apply this function. So this is a condition we have to apply on the group function. So having count course code less than 10. Doesn't matter actually. Course code এর জায়গায় তুমি all দাও, STID দাও, GPA দাও, it will do the same thing. Ultimately, it will count the number of rows. As simple as that. Group by course code. So course code value অনুযায়ী গ্রুপ ক্রিয়েট করলো, প্রত্যেকটা গ্রুপে ইন্ডিভিজুয়ালি আলাদা আলাদা করে দেখবে কতগুলো রো আছে. CC303 যে গ্রুপটা আছে ওখানে কয়টা রো আছে. It will count it and it will see whether that value is less than 10 or not. And if yes, it will be returned in the result. As simple as that. And on the other hand, if you want to find only the students with more than 3 courses who are doing or who have done more than 3 courses, we want to return a list of students who are doing or who have done more than 3 courses. Then the entire game changes. Now we want to return the number of students. Sorry, now we want to return the students. We want to return the students who have done more than 3 courses. In order to do that, first we need to count how many courses have been taken by each of the students. প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট কতগুলো কোর্স করেছে সো ফার এটা কাউন্ট করতে হবে. Right? So for that, we need to group by STID. We need to group by student ID. Group by student ID করলে কি হবে? All the rows with the same STID will be grouped together. Right? Let's say ফাইজা হচ্ছে গিয়ে যতগুলো কোর্স করেছে ততগুলো রো থাকবে স্টুডেন্ট কোর্স টেবিলে, তাই না, ফাইজার নামে. সো যেই রোতে ফাইজার STID আছে, ফাইজার স্টুডেন্ট আইডি যতগুলো রোতে আছে সবগুলো রোকে একসাথে গ্রুপ করা হবে. ধরো there are 6 rows so far with Pfizer student ID. All those 6 rows will be grouped together. ওই 6টা রোকে একসাথে গ্রুপ করা হবে. And then when we do count, simply how many rows are there in that group will be counted. We will get 6 obviously. If that is greater than 3, then that will be included in the result. As simple as that. So this time we want to return the students with more than 3 courses. এটা করার জন্য আমার আগে দেখতে হবে প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট কতগুলো কোর্স করেছে. যে স্টুডেন্টগুলা 3টার বেশি কোর্স করেছে তাদের ডেটা রিটার্ন করতে চাচ্ছি, বাট তার আগে তো আমাকে দেখতে হবে কোন কোন স্টুডেন্ট 3টার বেশি কোর্স করেছে. এটা দেখার জন্য আমার কি করা লাগবে? I have to group by STID. So the rows with the same STID will be grouped together. So যে রোতে ফাইজার STID আছে ওগুলো সবগুলো একসাথে গ্রুপ করা হলো. তাহলে আমি কি পেলাম? All the courses Pfizer has done, I will get them in the same group, in the same place. And then if I count the number of rows, simply it gives me the total count of the number of courses Pfizer has done so far. Okay. Any questions regarding these queries and the command? No, ma'am. Cool. All right, let's try the pub schema then. Okay. Right. So let me try and think about the query first. আচ্ছা, আমরা তো একটা অলরেডি ট্রাই করেছি হ্যাভিং ক্লজ এ পাবস এর উপরে, সো এবার একটু কমপ্লেক্স কিছু ট্রাই করি. অলরাইট. Okay. So let's try it based on that.
That will be a bit too complex, I think. All right, let's try do this first. Let's try do something this simple first. We want to display the countries with more than 2 publishers. If you want to do this, let's go back to the schema once again. We want to display a list of the countries. We want to display a list of the countries which have more than 2 publishers. From publisher table. Okay. So from publisher table. Yes. Very good. We need to go to the publisher table. Good in figuring that out because publisher data and কোন country data আমার publisher table এ পাবো. Fine. Then what? Well, obviously we need to have the select command before that. Okay. Sure. So what do we do there? Select Something. country. Okay. Sure. Yeah. And count. Something. No, group. Star. Okay. First, I would recommend logic wise first এ চিন্তা করবা মানে যদি গ্রুপ বাই করতে হয় কিভাবে করতে হবে ঠিক আছে কাউন্টের আগে আমরা চিন্তা করি আগে যদি গ্রুপ বাই করতে হয় So, how do we group do by that? country. Group by country. Okay. And what? And in select, we will do Okay. Select we will do country and what else? count all. Count all. Yes, that's right. And then at the end, Just to make it more readable, let's just call it count pub ID. All right. yeah. Just to make it more readable, as simple as that. It will return the same thing. All are pub ID. Nothing wrong. Okay. Anything else? Is that all? Having count pub ID Right. Exactly. Having so having count pub ID. greater than 2. That's right. We'll have to do that. Okay. That's actually correct. Now then, if we say for what do we do then? Where command is be? After publisher, after from. After from her. Where That's in right. Very good. Where in in Where country in? Where country? where country where in. country in That's right. And what? First bracket আছে first bracket USA Australia And so on, basically. Very good. Yes, that's right. And remember, there will be a semicolon as well. Semicolon.
even though it might work in the query tool without the semicolon, but the DBMS is doing the work for you. In the exam, semicolon কিন্তু থাকতে হবে, semicolon. If you don't have that, your marks will be deducted. Don't ever forget the semicolon, right? Okay. Right then. So yeah, that's what we will do. Okay. Acha. Right then. So another example using the UnityB case. You can take a look at it later on. It's the same thing, basically. Same idea. So, right. So average GPA greater than 3 হতে হবে এরকম CSE কোর্সগুলোকে রিটার্ন করতে বলছে, CSE courses. All right. So once again, we group by course code in the student course table, group by course code, and then we see for each individual groups of courses, প্রত্যেকটা গ্রুপ, প্রত্যেকটা আলাদা গ্রুপের জন্য average GPA greater than 3 কিনা এটা দেখব. If the answer is yes, then return the result. If the answer is no, then skip. Right? However, we want this only for CSE courses. Only for CSE courses. এখন কোর্স কোডের মধ্যে CSE কোর্স কোনগুলো এটা কিভাবে বুঝবো? Guys? Course code value. Where command Come again? Code Remember to CSE table. that the student course table doesn't have a depth code. Student course table এ কিন্তু depth code বলতে কোনো কিছু নেই. So CSE কোর্সগুলোকে কিভাবে বুঝবো? The first 3 letters is always CSE, right? Simply we will do Yes, just ma'am. that. All right? Like, remember the like command or the like clause or the like keyword. We used this before. So like keyword কি করবে? Course code value দেখবে whether it starts with CSE or not. Whether the value starts with CSE or not. Percentage পরে দেয়া, তার মানে percentage এর আগে যেটা check করবে whether the value starts CSE or not. If yes, then it will select those rows and the rest of the command will be executed for only those rows. If no, then those rows will be excluded from the table and the rest of the command will be done for the only those rows where the course code value starts with CSE. Okay. Right then, let's try and do this for the pubs database. Let's try and see if you can do this for the pubs database. Okay. Title, price, sale. Let's do it in the sale table then. Oh no, let's do that with the titles or type. Let's try and do this. We want to list in descending order the types of book that have an average price less than 200. Oh, before that, order by course code. Usually order by, what it does is by default it will order by ascending order. By default, ascending order by করা হয়, ঠিক আছে? If we want to order something by descending order, we must use the keyword DESC. ASC is also there. ASC will order by ascending order. ASC keyword is also there to order by ascending order, but we don't include that usually because order by default organizes based on ascending order. But আমরা যদি descending order এ চাই তখন specifically DESC keywordটা mention করতে হবে at the end. Okay? All right. So let's try and execute this command for the pubs database.
We want to list, listening order, the types of books that have an average price less than 200. How do we do that? From the titles table. Very good. So from titles table e jabo. So yes, here we will go to the title table. That's right. Title underscore T. That's it. Title underscore T. What else? Next what? So we've gone to the titles table, sure. Then what? We want to see the types of book that have an average price less than 200. Take a look at the schema once again if you need to. But once again, the schema is available to all of you guys in your classroom, so you can open it up in your own devices anyway. So titles table e gelam bhalo kotha. এখন আমরা হচ্ছে কি type of books যেই for whichever genres the average price is less than 200, we want to see those genres. How do we do that? So group by genre. Is there anything called genre in the titles table? We will go to the titles No. table, very good in figuring that out. Price ওখানে আছে, বইয়ের type ওখানে আছে, but titles table এ দেখো genre বলতে কোনো attribute আছে? No. So তাহলে what do type we need to হবে। group by? Type. We need to group by Type. 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 Very good. So we need to group by type. So from the titles table, group by type. Okay. So group by type. Then what? আমরা group by type করলাম. What will happen here? All the rows where the type value is the same will be grouped together. এভাবে করে we will form multiple Having groups. average price. Average price, exactly. So প্রত্যেকটা গ্রুপে আলাদাভাবে আমি হচ্ছে গিয়ে average priceটা ক্যালকুলেট করতে চাই. Alright? Less than 200. 200. That's right. Less than 200. Very good. And what? Select a type. Order by Order by type. type, TSC. That's right. Is that all? What about the select? No, select a Select Type. AVG. Type. type. Type comma AVG Group by price. আর select একই হবে। There we go. So this is the command then? Where Where what? Do we need a where clause here at all? no. No, No. no. We don't. No. So এটা আমরা completely বাদ দিয়ে দিতে পারি। ঠিক আছে? There you go. Ma'am, there seems to be SQL keyword type. Won't there be conflict? There is an SQL keyword type. Okay. In that case, Shows. yes. There will be an issue. So But in mine, there is no issue, but I can't trust Workbench anymore after the previous result. No. It actually workbench এর সমস্যা তা না। এখন একটা হচ্ছে কি একভাবে এক্সিকিউট করার MySQL এর ভার্সনের ব্যাপার আছে। ঠিক আছে? It couldn't necessarily be. It's not necessarily MySQL workbench. It could be MySQL versions as well. আর MySQL কিন্তু হালকা একটু বাগি। ঠিক আছে? একটু ঝামেলা আছে MySQL এর। ঠিক আছে? Oracle is a lot more stable because Oracle is used for enterprise applications, but you guys are not going to use Oracle because it's a lot more complex. For learning purposes, I think something as simple as MySQL will do.
Yeah, but don't blame my workbench. Workbench works in its own way. So এটা হচ্ছে কি এই জিনিসগুলো পাবা সব জায়গায় পাবা যে তুমি তুমি ওয়ার্কবেঞ্চ ইউজ করলে একরকম ভাবে কাজ করবে, অ্যাডমিনার ইউজ করলে একভাবে কাজ করবে, পোস্টগ্রেস ইউজ করলে আরেক ভাবে কাজ করবে। ঠিক আছে, এক একটা একভাবে কাজ করবে, মানে whichever you work with you have to figure out the quirks and everything. Alright, so ওই জন্য usually আমি যেটা রেকমেন্ড করি, use something that will help you in the future. Let's say for example PostgreSQL ইউজ করলা, ঠিক আছে, Postgres ইউজ করলা। So PostgreSQL ইউজ করলে Postgres এর জন্য সবথেকে ফ্যামিলিয়ার, সবথেকে পপুলার যেটা, ওগুলোর মধ্যে যে কোনো একটা ইউজ করো যেটা ফিউচারেও তুমি ফার্দার প্রজেক্টস ইউজ করতে পারবা। সিমিলারলি লেটস সে ফর এক্সাম্পল MySQL ইউজ করছো, MySQL এর জন্য তুমি এমন একটা কিছু ইউজ করো, এমন একটা সফটওয়্যার ইউজ করো যেটা হচ্ছে কি তোমার সব সময় লাগবে, সো দ্যাট you don't have to face these issues of figuring out what's going on if it's a different software, right? So MySQL Workbench use করছো, good, go ahead. In the future as well, use MySQL Workbench. Then things will be easy for you, so you can figure that out. Yeah. Okay. What were we discussing? I forgot. Will this run or not type thing? Type, right. Okay, let's try and see basically if this runs or not in our no, in my case, type isn't treated as a keyword at all. In Adminar, it's not treated as a Ma'am, keyword. we can see your screen. Right. Okay. Right. So as you can see, if it were a keyword, এটা কিন্তু bold করে দেয়া হতো। কিন্তু bold করা Yeah, হচ্ছে না। in mine it's bold. Okay, all right. So yeah, there you go. In that case, don't worry too much about it. দরকার হলে কনফিউশন অ্যাভয়েড করার জন্য এই টাইপটাকে চেঞ্জ করে আমরা জনরা বানিয়ে দিব, ঠিক আছে? এক্সামে আমরা টাইপের জায়গায় জনরা দিয়ে দিব সো দ্যাট ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনি কনফিউশন, ঠিক আছে? সো ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট দ্যাট। আর ক্যাটাগরি বানিয়ে দিব। সো স্কিমাটা যখন শেয়ার করব তোমাদের সাথে, উইল চেঞ্জ ইট টু ক্যাটাগরি অর জনরা or something like that. Don't worry about that. Okay. But emne, usually the best practice is to avoid keywords, okay? For column Right. headers. That's right, for column headings. Okay. So yeah, Ma'am, finally, the exam last thing that I want you guys to remember. Yes, bolo Tapu. Ma'am, exam কি আমাদের database provide করবেন নাকি relational schema? Just the schema will be given to you. এই যে pub schema যেটা দেখতে পাচ্ছ এখানে, এই pub schemaর মতো এরকম একটা schema just তোমাদেরকে দেয়া হবে, right? All right, ma'am. Something like this. এই যে এরকম একটা schema share করা হবে তোমাদের সাথে, okay? Either in this format or the one that we've learned to rectangular boxes, যেভাবেই হোক যে schemaটা দেয়া হবে. Based on the schema, you'll have to write the commands. Now then, the order in which SQL executes the query. Remember that we always write the select command first, then from, then where, and then we write the group by clause, and then the having clause, and then order by. However, in order of execution, it's a bit different, right? Just a little bit. SQL will always execute the from command first, the from clause first, and then the where clause, right? And then group by clause. If there is no where clause, after from it will execute group by. However, if there is both where and group by, it will first execute where, then group by. Understand that. In absence of group by, simply excuse me, simply from এর পরে where execute করা হবে. In absence of where, simply from এর পরে group by execute করা হবে. However, both are present, where, group by, both of them are present. First where will be executed, then group by, after from, that is. And then same goes here as well. If there is a having clause, after the group by clause, having will be executed. And then select will be executed. If there is no having clause, however, right after group by, select will be executed. And order by is executed last of all. Remember that order of execution always when you write the commands. Otherwise, you will end up making mistakes. Okay. However, also remember when we write the commands, the order of writing the clauses is a bit different. First select, then from, then where, then group by, then having, and then order by. But the order of execution is just a little bit different. Remember the difference, okay? So any questions overall?
ম্যাম আমি একটা জিনিস নোটিস করলাম যে আপনার যে টেবিল গুলো আছে ওটার ফার্স্ট লেটারটা ক্যাপস দিয়ে স্টার্ট হয় বাট আমাদের গুলা লাইক স্মল লেটার আই ডোন্ট নো You mean admin যেটা? হ্যাঁ This here. yeah. এটা হচ্ছে গিয়ে মানে you're saying that in your case it's something like this, let's say titles underscore t or title underscore t, something like this. Is that what you're talking about? I'm টেবিল নেম সবগুলাই গুলো স্মল লেটার আপনার No, যেমন ma'am. টেবিল নেম গুলো সব ক্যাপসে আছে I আমারটাই সব স্মল লেটারে লাইক আমি এরকম। ক্যাপসে লিখছি Are বাট you সব talking about স্মল this? লেটার হয়ে আছে হ্যাঁ, এটা করে অনেক সময় এটা কনভার্ট করে নেয়। Yes, এটা ma'am. হচ্ছে গিয়ে ফোর্স করা যায়, ঠিক আছে? এটা চেঞ্জ করতে ফোর্স করা যায়। So you can go to the actual table and enforce this যে I just copied your script and pasted it, and Me too. yeah, then it's all capital. yeah, even if you do that, অনেক সময় যেটা হয় যে ফর এক্সাম্পল ইন অ্যাডমিনার, যে আমি যে অ্যাডমিনার ইউজ করছি এখানে যেটা হচ্ছে যে আমি এখানে যে স্ক্রিপ্টটি ইউজ করি না কেন সে অটোমেটিক্যালি সবগুলোকে ক্যাপসে কনভার্ট করে দেখাচ্ছে, ঠিক আছে? সো আবার যারা হচ্ছে গিয়ে সব লোয়ার কেস পাচ্ছ তাদের হচ্ছে অটোমেটিক্যালি এটা লোয়ার কেস করছে। ইটস নট ইউ, রাইট? হোয়াটস দ্য Whichever ডিফারেন্স software আমার you're doing, অ্যাডমিনার ভার্সন 4.8.1 সেম again তোমার আমার admin অ্যাডমিনার ভার্সন সেম আপনার মতো 4.8.1 বাট তারপরেও ডিফারেন্স হচ্ছে হ্যাঁ Same এটা ওই for যে me. যেটা বললাম যে তোমার হচ্ছে গিয়ে যে যেই কনস্ট্যান্ট অ্যাডমিনার থেকে বসানো আছে, ঠিক আছে? অ্যাডমিনার আমি 4.8.1 ইউজ করলেও আমার এখানে হচ্ছে গিয়ে একটা কনস্ট্যান্ট বসানো আছে যে সব সময় টেবিল নেমগুলোকে অটোমেটিক্যালি অল ক্যাপসে কনভার্ট করবে। এই জিনিসটা হচ্ছে গিয়ে if we want to we can remove that constraint, all right? But it doesn't matter, don't worry about that at all, it's not a big deal. যদি চাও তাহলে হচ্ছে গিয়ে এই জিনিসটা করা যায়, you can let me know beforehand যে মানে আমি হচ্ছে গিয়ে চাচ্ছি যে টাইটেলস আন্ডারস্কোর টি টেবিলটা আমরা যে কনভেনশনটা শিখেছি, দ্য কনভেনশন ওই যে মিক্সড কেসের যে কনভেনশনটা ওভাবে আমি রাখবো, অথবা অল লোয়ার কেসে রাখতে যাচ্ছি, অথবা অল ক্যাপসে রাখতে যাচ্ছি। If you want something like that, you can let me know and I can tell you how you can enforce that. But you don't have to worry about it. It's something that SQL is doing. It's not on you. All right. Okay, ma'am. Okay. Any other questions? Right then, if there are no. Not regarding today's lecture. Okay. All right. So let's end the recording here for now. And I don't think there's any point in talking about